Dann können wir exakt um 9 Uhr mit dem GYPT-Finale starten. Herzlich willkommen zum großen Finale des 9. GYPT-Bundeswettbewerbs. Wir haben wieder 3 sehr gute Finalteams, die heute gegeneinander antreten. Und entsprechend erwarten wir ein sehr spannendes Finale. Die JurorInnen sind, soweit ich das sehen kann, auch fast alle eingetroffen inzwischen. Wir starten für die Zuschauer am Livestream mit einer kleinen Einführung in das GYPT-Finale und übergeben dann an Jonas Landgraf, der heute der Chair des Finales sein wird. Ja, beim GYPT-Finale werden wir heute sogenannte Physics Matches sehen. Und da ist natürlich die Frage, was macht das GYPT überhaupt aus? Beim GYPT geht es um 17 vorgegebene physikalische Aufgabenstellungen, die teils Gegenstand aktueller Forschung sind. Die Schülerinnen und Schüler, die heute im Finale antreten, hatten für die Bearbeitung der Aufgaben ungefähr 1 Jahr Bearbeitungszeit. Und Ergebnis der Bearbeitung ist eine 12-minütige Präsentation in Englisch, die wir heute im Finale sehen werden. Das Match läuft folgendermaßen ab. Es gibt auf der einen Seite ein Vortragsteam, auf der anderen Seite ein Diskussionsteam. Und das Vortragsteam und das Diskussionsteam treten in einen physikalischen Wettstreit miteinander und werden am Ende beide von einer Jury bewertet. Zum zeitlichen Ablauf. Jedes Match, es gibt insgesamt 3 im Finale davon. Jedes Team wird einmal das Vortragsteam sein. Startet mit einer 2-minütigen Vorbereitungszeit, gefolgt von der 12-minütigen englischsprachigen Präsentation, wo das Diskussionsteam gleichzeitig einfach nur die Präsentation zunächst passiv mitverfolgt. Im nächsten Schritt wird das Diskussionsteam dann aktiv. Das Diskussionsteam hat 3 Minuten Zeit, eine wissenschaftliche Diskussion auf den gesehenen Vortrag vorzubereiten und tritt anschließend mit dem Reporter des Vortragsteams in eine 12-minütige wissenschaftliche Diskussion über das gezeigte Phänomen. Anschließend hat auch noch die Jury die Gelegenheit, 4 Minuten Fragen an beide Teams zu stellen, bevor sie dann zu ihrem Urteil kommt und beide Teams auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Jetzt ist es natürlich so, dass sowohl der Vortrag als auch die Diskussion die Bewertung beeinflussen. Es gibt da verschiedene Bewertungskriterien. Dazu gehört unter anderem der Stil der wissenschaftlichen Argumentation oder auch die Qualität der vorgebrachten Argumente. Und entsprechend findet die Jury dann ein Urteil, in dem alle 3 Teams im Laufe des Finales einmal für ihre Diskussion und je einmal für ihren Vortrag bewertet werden. Das Bundeswettbewerbsfinale ist Ende des sogenannten GYPT-Wettbewerbsjahres, was letztes Jahr im Sommer mit den neuen Aufgaben startete und über 14 Regionalwettbewerbe deutschlandweit nun in dem GYPT-Bundeswettbewerb mündete, der gestern seine Vorrunde genommen hat und heute eben die besten 3 Teams im Finale zeigt. Die besten 3 Teams sind in absteigender Reihenfolge. Auf Platz 3 haben sich für das Finale qualifiziert das Team Stichwort Innenkante plus Wurzel Pi halbe aus Bayreuth mit Tarek und Florian. Das zweite Finalteam ist das Team GYPT aus Lörrach mit Florian und Verona. Und das beste Team der Vorrunde kommt aus Berlin, das Team Fahrrad mit Antonia, Fabian und Robin. Das Finale wird dann so ablaufen, dass in der ersten Runde, jetzt direkt nach dieser Einführung, wird Florian seinen Vortrag zu Balls on an Elastic Band halten und dabei wird Verona die wissenschaftliche Diskussion dazu leiten. Im zweiten Stage oder im zweiten Teil des Finales wird Florian seinen Vortrag zu Saving Honey halten, der von Fabian dann diskutiert wird. Und schließlich im letzten Teil des Finales hält Antonia ihren Vortrag zu Boycott-Effekt und wird
dazu von Tarek, wie wir es nennen, opponiert. Das ist alles zur Vorschau auf das Finale. Ich übergebe an den Chair des heutigen Finals, Jonas Landgraf. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum heutigen Finale. Da ich bereits alle 3 Vorträge zumindest teilweise gesehen habe, kann ich auf jeden Fall versprechen, dass es ein sehr interessantes und sehr niveauvolles Finale wird. Okay, zuallererst würde ich jetzt mal alle Finalteilnehmer bitten, ihre Kamera anzustellen. Finalteilnehmer, nicht die Juroren, Felix. Ihr kommt nachher. Genau, Florian sehe ich auch. Team Fahrrad und Tarek fehlen noch. Okay, jetzt fehlt nur noch das Team Fahrrad. Okay, bis das Team Fahrrad... perfekt. Okay, dann fangen wir einfach mal mit dem bisher noch drittplatzierten Team an, nämlich dem Team Innenkante plus Wurzel Pi halbe. Wollt ihr euch kurz vorstellen? Tarek, ich höre dich gerade auf jeden Fall nicht. Ich sehe dich reden, aber ne, ich höre dich nicht. Du bist auf jeden Fall nicht im Bild. Hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich. Okay, also wir kommen aus Bayreuth, mein Name ist Tarek Betic, dann haben wir noch den Florian im Team und für mich ist es jetzt schon das 3. Mal, dass ich teilnehme. Deswegen, ich freue mich dann auch noch auf ein schönes Match, also 3 schöne Matches. Könnt ihr vielleicht noch kurz erzählen, wie es zu eurem Teamnamen kam? Also Stichwort Innenkante plus Wurzel Pi halbe. Also es ging als letztes Jahr beim OYPT, war es ja, hatten wir ein paar gesellige Sachen gemacht und dann hat uns Flo auch beigebracht, wie man Flaschen mit anderen Flaschen öffnet. Dementsprechend kam dann auch irgendwann mal auf mit der Innenkante und dann ist Stichwort Innenkante rausgekommen. Und das Pi halbe? Das Pi halbe ist eine andere Geschichte. Da ging es darum, dass jemand seine Reynolds-Zahl falsch ausgerechnet hatte. Muss dann die Dings anpassen, muss dann insgesamt die Formeln anpassen. Und nachdem man einen Fit-Parameter hatte, kam dann irgendwann mal auf, es soll einfach mal Wurzel plus Pi halbe drauf addieren, um was Ordentliches rauszubekommen. So ist es zum Teamnamen zusammengekommen. Okay, perfekt. Dann kommen wir zum nächsten Team, zum bisher noch zweitplatzierten Team GYPT. Würdet ihr euch kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin Verona. Ich bin Florian, wir sind das Team Egypt aus Lörrach, ganz im Südwesten in Deutschland, sind vom Schülerforschungszentrum Vernovum mit einem AE und daher kommt auch der Name auf eine Anspielung darauf, dass GYPT von vielen Leuten gelesen wird, wie ein falsch geschriebenes Egypt. Okay, schön, dass ihr wieder im Finale seid. Ihr wart ja auch schon letztes Jahr dabei. Und dann haben wir das bisher noch erstplatzierte Team Fahrrad. Würdet ihr euch kurz vorstellen? Ja, genau. Also ich bin Antonia. Ich bin Fabian Schmidt. Und wir kommen aus Berlin und wir waren letztes Jahr schon mal dabei, aber sind jetzt zum ersten Mal im Finale. Und ja, unser Teamname kommt eigentlich, also er stellt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben einfach und dann bezüglich der Einheit. Ja, und ja, wir sind auch gespannt, wie es läuft. Jetzt erstes Mal, aber ja. Ihr seid auch die Ersten von eurem Standort, die ins Finale einziehen. Daher viel Erfolg. Genau, nur als Erinnerung, also bisher waren jetzt Stichwort Innenkante plus Wurzel Pi halbe auf Platz 3, GYPT auf Platz 2 und Fahrrad auf Platz 1, aber im Finale fangen wir wieder an von 0 zu zählen, also es kann sich alles ändern, es ist alles noch offen. Dann haben wir auch eine sehr kompetente Finaljury und ich würde jetzt erstmal bitten, dass alle Teilnehmer ihre Kamera wieder ausstellen und alle Mitglieder der Finaljury ihre Kamera anstellen. Genau, während der Rest seine Kamera noch anstellt, können wir schon mit der Vorstellungsrunde beginnen. Ich beginne einfach mal bei mir. Also ich bin nicht Teil der Jury selbst, ich bin nur der Chair, ich grade heute nicht. Ich bin Jonas Landgraf, ich bin selber ein ehemaliger Teilnehmer am GYPT und IYPT von 2014 bis 2016. Und weil mir der Wettbewerb so viel Spaß gemacht hat, bin ich dem Wettbewerb erhalten, als Treuer, als Juror und dieses Jahr sogar als Chair. Und es freut mich immer wieder, dabei zu sein und die wunderbaren Vorträge von euch Teilnehmern zu hören. Dann als nächstes würde ich jetzt Christian Beck sich bitten, kurz vorzustellen.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Christian Beck. Ich bin der Leiter des GYPT-Standorts in Papenburg. Kennt man vielleicht von den Kreuzfahrtschiffen. Das ist ganz im äußersten Nordwesten Deutschlands. Ja, verantworte da seit einigen Jahren das GYPT. Ich selbst bin Lehrer für Mathe und Physik an der Schule, wo auch der Standort verortet ist. Und bin auch schon seit einigen Jahren dann hier beim Bundeswettbewerb in der Jury mit dabei. Vielen Dank. Dann als nächstes Michael Brang. Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich bin Michael. Ich komme vom GYPT-Standort in Leipzig. Bin dieses Jahr tatsächlich das erste Mal dabei und ja, ich bin Lehramtsstudent für Physik und Mathematik, jetzt im 8. Semester und ich freue mich auf den heutigen Tag. Bin sehr gespannt, was da jetzt kommt. Vielen Dank. Dann als nächstes Walid El-Kishawi. Ja, ich bin Walid. Ich komme vom Standort Wuppertal und studiere Mathematik und Physik in Dortmund. Okay, dann als nächstes Heiko Krabbe. Ja, Heiko Krabbe, komme aus Bochum. Bin dort auch eben Betreuer im Bereich des Regionalwettbewerbs und bin jetzt seit 5 Jahren dabei. Dann Andreas Kratzer. Ja, ich bin Andreas Kratzer. Ich leite den Standort Dachau zusammen mit der Kollegin Frau Stehler-Schöpf. Und ja, ich bin Physiker natürlich. Ja, was heißt natürlich? Also ich bin kein Lehrer, ich bin Physiker und bin momentan hauptsächlich in Richtung Schülerlabore und Schülerforschungszentren unterwegs. Und bei dem Wettbewerb bin ich schon immer dabei. Also ich war beim ersten dabei. Einmal habe ich versäumt, aber ich war beim ersten in Kassel schon dabei. Dann Felix Kreier. Ja, passend zu Kassel komme ich aus Kassel. Mein Name ist Felix Kreier, bin dort am Schülerforschungszentrum tätig. Mittlerweile nur noch in Online-Funktion. Allerdings fand ich den GYPT auch schon immer sehr spannend und bin deswegen auch dem Wettbewerb treu geblieben und mache jetzt hier, glaube ich, zum 4. Mal in der Jury mit. Viel Spaß heute, wünsche ich. Und dann noch Felix Wechsler. Ja, hallo, ich bin Felix Wechsler. Ich bin auch frühere GYPT- und IYPT-Teilnehmer. Mit Jonas war ich 2014 im ersten ausgewählten IYPT-Team für Deutschland über das GYPT. Genau, jetzt mittlerweile bin ich Doktorand an der Universität Jena im Bereich Mikroskopie und vertrete den Standort Gera. Und dann noch Ottmar Winkler. Ja, moin miteinander, ich bin Ottmar Winkler, ich bin am Standort Meißen in Sachsen tätig, bin dort auch Lehrer für Physik und Informatik und bin schon ziemlich lange auch beim GYPT dabei, also auf jeden Fall vom Anfang und noch ein bisschen vorher. Okay, dann haben wir alle Finaljuroren durch. Ich würde jetzt alle Finaljuroren wieder bitten, ihre Kamera auszustellen. Und dann für die Jury-Questions könnt ihr sie wieder anstellen und dann auch für das Feedback. Ja, dann sind wir quasi mit der Vorstellungsrunde durch und wir können mit dem eigentlichen Finale beginnen. This is also a reason why I will switch to English now, as this is the official language of our competition. And in the first round, the team Stichwort Innenkante plus Wurzel Pi halbe will present the talk about project number 14. And Florian Rosen will be the presenter, and the opposition will be held by the team Edge GYPT with so ask now Florian to share his presentation. And I would also ask you to switch on your camera, please. Okay. Perfect. Hello. You would actually have now 2 minutes time of preparation, but if you feel ready, you can also start earlier. Okay. Then please go ahead. Hello and welcome to my report on problem number 11, balls on an elastic band. At first, let us take a look at the task. It says connect 2 metal balls with an elastic band, then twist the elastic band and put the balls on a table. The balls will begin to spin in one direction, then in the other.
explain this phenomenon and investigate how this behavior of such a pendulum depends on the relevant parameters. Summarizing the task, I have to twist two metal balls and connect them with an elastic band, as you can see in the picture below. Then I let the experiment spin and investigate what happens. In order to give you a better understanding of the experiment, I will show you a video. The low frame rate is due to technical limitations of the screen share. First, the balls begin to roll slowly, but they accelerate with some time. When the balls get faster, the ratio of the experiment increases. This continues until all the energy of the elastic band is converted into kinetic energy of the balls. At that point, the transfer reverses. Hence, the balls slow down again, and the energy that is saved in the band increases again, until there is no kinetic energy left. This phenomenon occurs until the friction has consumed all the energy. Knowing the flow of energy is not enough information to fully understand the experiment. Therefore, I will explain the forces that occur in the experiment. The first force is the accelerating one, the torque. Without torque, the balls would not even start rolling. The next relevant force in my experiment is the friction. There are various kinds of friction. There is rolling friction, air resistance, and loss due to friction in the elastic band. Moreover, the most important one is the loss through deformation. Thirdly, since the balls have a circular motion, there is a centrifugal force. The counterpart of this one is the retarding force. This exists because the elastic band is stretched. Hence, all forces that have a certain effect are explained. Now I will give a quantitative analysis of motion. On the right-hand side, we can see one sketch which indicates what the plots will show in the next slide. This sketch aims to visualize the measurements that lead to the plot on the left. In the upper part, there is the movement of one of the two balls in two different systems. The left diagram shows the absolute movement of the balls and the movement of the center of mass. It looks like a circular motion, but it is not clearly identifiable. This is why I want to show the right diagram that depicts the movement relatively to the center of mass. Here it is genuinely a circular motion. Below, the movement is expressed through other variables, because I will need them for calculation later. These can be seen on the right as a sketch 2. On the left side, the distance from the balls to the center of mass is illustrated. On the right side, the angle is displayed, which the experiment rotated around. Since the slope is nearly constant, the experiment rotates with linear ankle speed most of the time. While the ankle speed is linear, contrary-wise, the ratios of the whole experiment grows. Therefore, the balls still accelerate, and simultaneously the kinetic energy increases. Additionally, there is velocity inwards and outwards as the balls are faster or slower. Next, this sketch represents why the torque states the accelerating force in my experiment. The torque exists due to the energy saved in the elastic band. This torque gets the balls spinning, but since they are laying on the ground, instead they start rolling. Therefore, the torque leads to an accelerating force. For general information, phi origins from the rotational angle of my whole experiment, and psi is the rotational angle of the balls. Hence, phi is easily predictable if I know the variable psi. Therefore, here I will explain that the variable psi is measurable by using this video, which is because of the different colorations of the balls. With that, I was able to count the rotations of the balls, which is the variable psi. Additionally, I claim that the balls are rolling without slipping, and I really can convert the previous variables. The graph shows the ball speed as illustrated in the bottom sketch. For your explanation,
The red graph is being calculated by the rotational speed of the balls. The blue graph represents basically the same as in the red one, but was calculated by the rotation angle of the experiment. The gray graph equals the blue graph, but was set up with a fixed radius. The blue and the red graph mainly overlap, and this proves the formulas on the right-hand side being correct. The upper one depicts the general version, and the bottom one will be used for transferring the variables. And therefore, with the new formula, I will only need one variable, c, instead of the two. This simplifies my theoretical approach. And even more simplified is it when the degrees of freedom are frozen out. These are frozen because the elastic band tries to be efficient and searches the position with the lowest energy. This leads to the next aspect I will talk about, the harmonic oscillation of the winding angle psi. I will need the Lagrange function for the calculation of this variable. The green and the purple arrow describe various velocities. The next red arrows state the rolling of the balls. At the same time, the movement of the center of mass can be fully neglected. After that, the potential energies are torsion of the band in yellow and stretching in the color blue. When this is derived with the Euler-Lagrange formula, the function at the bottom results. It's an harmonic oscillator. Omega in this formula, its eigenfrequency, can be replaced by this more detailed one. I will need these two formulas in order to give a precise prediction of its movement. But in order to be able to use it for further calculation, I need to measure the torque which was done with this setup. It contains a little toy airplane with a rubber engine and a force sensor connected to the propeller. With this, I could conclude the constant 6.51 times 10 to the power of -6 Newton meters per turn, as it is illustrated in this plot, relying on the measured data. So with that, I could calculate the analytic solution, which can be seen in black by the formula on the right and the previous data. The graph of the theory and the graph of measurements mainly overlap, which leads to the conclusion that the theory is correct, and I am able to predict part of the movement precisely. Based on this, I can calculate the time of a period with the lower formula on the right as depicted by the purple arrow. Within this formula, I can check several parameter variations. Such variations are the measured points in the diagram. Simultaneously, I ratified the new formula again. Most of the measured points, and therefore the variations of parameters, can be located on the function given by the formula, which concludes that it can be applied to my experiment. Now I will talk about the force balance in radial direction. Before that, I had to derive the Lagrange formula a second time in order to be able to predict the movement in radial direction. The formula above the sketch is the result, while the sketch itself simplifies recognition. In detail, it means that the accelerating force in radial direction equals the centrifugal force minus the retarding force. Here again, I need to measure a further constant similar to the torque, which I did with this experimental setup. It is simply an elastic band that was stretched, and the retarding force of the elastic band could hence be measured depending on the deflection. With the resulting data, I could conclude the needed constant. It's the one that follows. It is 0.1 Newton per centimeters, and with it, it was possible to predict the development of the ratio depending on the time. Additionally, I think a linear spring is suitable here. Because of a low acceleration in radial direction, a force balance occurs, which can be seen in this diagram. The flaws here appear due to previous inaccuracy,
Static friction in the elastic band can be a reason too, but this is not problematic because of the simplicity of the formula, and therefore it is easily exchangeable. Here is the radial position predicted, but even if it... What was that? I don't know. Can you go to the slide where you was and maybe we also stop the clock? Florian, can you still change the slide? Yes, I think so. I want to share my screen, but it does not work, I think. Yeah, right now we see your presentation, but it was uploaded. No, my screen is shared again. Okay. Yeah, okay, then just continue where you have stopped on. Yeah. Even if the development is not exactly predicted, I am still able to include the time of one period. The elastic band seems not to be as easily moldable as expected because it does not behave like a linear spring. Here it looks like the static friction is not important. Finally, I will conclude all investigation of my experiment. At first, I approached the movement of the balls from different perspectives. Then I examined the rolling behavior of the balls and concluded that they roll without slipping. Hence, I could set up the formulas on the bottom right. I proved these formulas multiple times, once in comparison with measured data while I predicted the movement, and the second time where I predicted the rolling time of different balls. This is where I varied parameters, and this is why I claim these formulas being correct, and now can be used for a prediction of the general movement as I stated in my presentation. Now my report ends. Thank you for listening. Yeah, thank you very much for your nice talk. Now the opposition team has 3 minutes for preparation. And I would also ask the opponent and the reporter to please share their video camera if this is possible. Then we have a more lively discussion. Thanks.
Okay, Verona, so then please start the discussion. Okay, so hello, my name is Verona. I will be leading the discussion today. And I would first off say thank you for this very interesting presentation. I really enjoyed to listen to it. I think you had a well-structured presentation and it was very clear what your goal was. But nevertheless, I would like to start the discussion and discuss some main points about your presentation, maybe starting with the task by itself. If you maybe could just go to that slide. No, yeah, thank you. So it's clearly stated that it is a pendulum. Why would you consider this as a pendulum? Because it is a harmonic oscillation, like I concluded in the formulas later. I would agree on that. It is an oscillation between between reversal points. So yeah, thank you. There is also said that you should name the relevant parameters, which I didn't saw in your presentation. Maybe if you could just quickly name the relevant parameters. The relevant parameters are the starting length of the rubber, the strength of the rubber. Some other important parameters are in the balls, the moment of inertia, how big are they, how heavy. Yes, in the balls, what would be is the surface a parameter in your opinion? No, the ratios is the parameter here. And the mass, would you consider that as an important parameter? Yes, for example, different materials can have the same ratio, but have a different mass. Therefore, it makes an influence on the experiment, like you can see here. Okay, so you would consider a different material as a parameter, right? Kind of, yes. Okay, thank you. So what would happen if we change up some parameters? What would you predict? For example, if we have a larger ball, which is heavier, what would happen in your opinion? What would be the main behavior? The main influence is that the acceleration is lower and the whole experiment takes longer, therefore the period time. But here with this formula, we could predict what happens, the time it will take. Okay, thank you. I would agree on that. Okay, that's for the task. I would continue now with your evaluation. Maybe if you could just go on the slides right next to your task, which were, I think it was full. No. Yes, next one, next. Continue. Where you had those circles, yes, exactly. How did you evaluate those measurements? I used tracker to track the position of the balls and then used Nuplot to make the plots. Okay, great. I think that was missing here in your presentation. It wasn't quite clear. Next up to your experimental setup, I also didn't saw your direct experimental setup. If you could just maybe explain what you exactly did. I laid the balls on the ground and filmed them with a camera. It was a high-speed camera we had at our place, and therefore I used a tripod and filmed it from the top. And was it always the same underground? Most of the time, yes. And what underground was that? It was wood. Okay. You named here friction as in very as what? Is it force? A friction, it is partly a force because it slows everything down. Okay, so you think the main friction here is between the surface of the ball and the underground, right? No, I mostly think the dissipation in the rubber takes the most energy and therefore is the
biggest friction. Okay. Yes, thank you. Next, you had, did you consider your energy loss? I think you did so. Yes, here I had as the main energy loss the dissipation in rubber. It is a model here because my elastic bands were viscoelastic and I had not enough time to model it perfect. But as you can see, it still fits very well. And what exactly do you mean by dissipation? The elastic band is being deformed and therefore it loses energy when you deform it. Okay, do you mean in ways of heat, or did I get, or how should I understand that? It wasn't quite clear. Yes, it transforms the saved and kinetic energy into heat. Okay, so what would be then your, okay, thank you. I think I got that. Next to your, I think your Lagrange equation, you showed it somewhere. Yes, at the end you said 2r minus L0 squared. What, how did you measure the radius? Is it the radius of the rubber band? Yes, L0 is the starting length and R is the distance from the center of mass to the center of mass of the balls, as you can see in this sketch. Mm-hmm. Okay, and when the rubber band is twisted, the length gets shortened, right? Yes. Yes, and in that is definitely in relation to the how hard it's twisted. Do you understand? So the harder I twist it, the shorter the rubber band gets, right? Yes. For example, when I tried it yesterday by myself, when I tried to twist a rubber band, I saw that there are some circular structures that will kind of detangle to each other. Did that happen in your experiments? Yes, but it had no big influence except reducing the starting length of the elastic band. Well, I actually would think that would have an influence. Why doesn't it have an influence? I think it should be a major influence if the rubber band just gets shortened, right? Yes, but that's the only influence. Okay, okay. Did you have, was the angle of the balls always upwards, or what was about the angle of the balls? How did it behave? Well, the elastic band always searched the point with the lowest energy, and therefore the balls pointed always in the direction of the center of mass. Mm-hmm, okay, so were the balls always twisting, or were they sometimes sliding on the ground? Did you maybe investigate that? Yes, I investigated it here. Mm-hmm. These two graphs laying over each other are very good, and therefore the balls roll without sliding, except the radial motion. That's where they are sliding. Mm-hmm. Okay. You had also an experiment with twisting the rubber band with kind of an helicopter. I don't know how to call it. I used it to measure the torque. Yes. Here is a force sensor, and with that I could conclude the force that was put on the propeller, and with that I could calculate the torque. Couldn't you just calculate the torque by the acceleration of the balls? I could too, but there are very more influences in the experiment, and with this setup I could actually independently determine. Maybe you could, maybe you could try that and check the accuracy to your
measurements that you did. I'm for sure they were great, but maybe if you just had comparison, it would make them more accurate. I compared the torque that was made in the experiment, what the experiment says the torque was, and I compared it to the torque in this setup says, and it was basically the same. Okay. You also showed a graph on slide 9. Maybe it was earlier. Yes, there is a point very low, I think by 40 on the x-axis. Can you maybe explain why this did happen here, or why what was here the cause for this extreme? Well, as you see, in the torque is very low. That's because I think the point was not on the scale 2 because I did not perfectly align the propeller to the force sensor. This could be the reason here. Okay. And how did you got these arrow measurements? I made the measurement over 10 seconds and took the middle. These are the points, the main points. Yes. And the average uncertainty I took from the last points from the measurement. Okay, thank you. I understand that. So thank you for this very nice discussion. I really enjoyed it. Concluding, summarizing all in all, I really liked your presentation and the way it was structured. But I think this experimental setup was here missing, especially for my understanding. And I think also the task interpretation could be a little bit clearer. But nevertheless, I really enjoyed this discussion. So thank you. Thank you. Also from my side, very much thank you for this great discussion. So now we have 4 minutes of jury questions. And first of all, I would ask the jury members to switch on their cameras and to use the big blue button raise hand feature to ask questions. Okay, Walid was the first one, so let's start. Yes, to the reporter, could you please go to slide number 11? Yes, thank you. The question to the opponent. Do you think it could be also another, I could also plot another theory which would fit the values measured? I would actually agree with that plot. I think it's quite good, but I think you could maybe even, if I look at the measurements, maybe linear behavior, but I would actually stick to this one. Okay, thank you. Okay, the next one was Michael. To the reporter, could you please go to the Lagrange formula? Why did you choose only put in 1 R, even though there are 2 masses? In this one mass, I put both of the masses of the balls. I simply put it in one variable. Okay, then the next question by Andreas. I have a question to the reporter. Actually, you have to do with rubber elasticity in this case, which is also history dependent. Did you take this into account? Yes, I have tried to measure the hysteresis, as you can see here, and I do not actually think that there is a big influence, even though it makes one. Thank you. Okay, the next question by Heiko. Okay, a question perhaps to both. What is important to get a harmonic oscillation, and do you think this is a harmonic oscillation? So I think the most important part for a harmonic oscillation is the linear force law, and if that applies, we have a harmonic oscillation. Okay. And does it apply? What? I think there is one, so
I consider this experiment and phenomenon as a harmonic oscillation. Okay. Then the next question by Ottmar. Yeah, my question points in the same direction, but to the reporter, do you think that it is really a harmonic oscillation due to a constant of the spring constant? Looking at slide number 9, there may also be a nonlinear fit be possible. What do you think? Yes, we could make a non-linear fit, but it would not really change much in the theory. Okay. Then the influence is small. Okay, thanks. Then the next question from Felix. On slide 5, please. So ideally, would you expect like symmetric circles, or would you expect like asymmetric circles in the left plot? I still think it is a symmetric circle because the movement of the center of mass is that slow that it does not really have any big influence. Okay, so did you include it then the center of mass movement, or did you completely exclude it from your investigations? I completely excluded it because, like I said, it's basically nothing. The balls throw meters while the center of mass rolls only 5 centimeters. Okay, thank you. Okay, thank you very much for the questions. So now we have time for jury grading and also feedback as soon as the jury members are finished. I would ask every jury member who has already finished grading to enter their grades into the system, and then after this we will see the results. So just as information for all the other participants and also our guests, in today's final we grade publicly, so everyone will see the grades directly after jury members have finished their grading, while in contrast yesterday the students not received their grades. The grades are hidden. Also for our guests maybe, so the jury members will now grade on a scale from 1 to 10, where 1 is the lowest possible grade and 10 is the highest mark you can get. And as we have the final today and only the best teams present their talks here, we expect that, yeah, the talks will perform above average. Let's say it in this way. Okay, so all jury members seem to have finished the grading. So now we're just waiting for the results to be shown.
Okay, perfect. So, no, sorry. Sebastian, there's still the old presentation loaded. Okay. We are just waiting for the blue button. Okay, perfect. So now we come to the results of the first round. So first, the grades for the presenter, Florian. So we have 7, 8, 8, 9, 8, 6, 8, and 7. And for the opposition by Verona, we have 8, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8. Yeah, as predicted, these are grades, of course, far above average. So congratulations to the participants. And we have finished the first round of today. I would say we make a short break of 4 minutes. So we come back at 9:55 to continue with the next round. Sorry. No, I forgot one thing. Feedback. So first, please short feedback by the jury members, as we are already a bit behind of the time. So Christian wants to start. Okay, short feedback to the reporter why this was a 7 for me. I think you had some really good points. You were able to investigate the motion pretty well, but I think it's the rubber band that makes the physics here. It's where the energy is stored, and it isn't a perfect elastic thing. So you could go to this point, investigate point this way further to even get a better theory. And to the opponent, you had some really good points pointing out, but you could have stressed that point a little more. Maybe I would also ask Mr. Kreier to give short feedback, as he gave a 6 for the presentation. Yeah, of course. For me, the presentation was pretty good already. I'd like to hear more free talks than just read talks. And of course, the experimental setup was a bit lacking for me, so I had to lower my grades for that one. So yeah, sorry for that. Okay, thank you very much. Does anyone want to comment on the discussion? Maybe I can just quickly comment. So I think the opponent did a pretty good job. So I had like a few questions also on my sheet. Let's say, for example, the arrow bars question I have still in my mind, because it was like, yeah, I was also like questioning myself, where does this arrow bar come from? And also, yeah, I think you made a few good points. Yeah, but I guess like you could have get a better grade if you also would have discussed, I don't know, like some effects about the center of mass discussion maybe and stuff like this. So yeah, but anyways, it was a great discussion. Okay, thank you very much for this nice fight and the feedback. So I would say we can come back now at exactly 10 o'clock, and then we continue with the second round. So take a short break, take a coffee, and we see us then.
Okay, so welcome back. I hope you had a refreshing break. So now Florian Bauer will present his talk on problem number 16, saving honey, and Fabian Schmidt will lead the opposition. So Florian, I would ask you to share your presentation and also your video camera, if this is possible. Okay. Great. And Sebastian, we can also... very quickly, I hope this isn't confusing. I'm logged in with the account of my teammate. No problem. And Fabian, maybe you switch your camera off during the report. Thanks. Otherwise, screen share would also be an option. Ah, perfect. Okay. So then start as soon as you're ready. Okay. I'll start immediately. Hello, my name is Florian Bauer. I'm from the team Egypt, and I'll now be reporting on my solutions to problem number 16, saving honey. The task states as follows. When rotating a rod coated with a viscous liquid, like for example honey, under certain conditions, the liquid will stop draining. Investigate this phenomenon. To me, the relevant parameters in this context are the dimensions of the rod and the velocity of the rod, the rotating velocity, but also the viscosity as well as the density of the liquid. The main focus of this report will be on the investigation of the phenomenon. The experimental setup that I used in order for my experimental study to fulfill the task looked like this. The most important part is the motor right here. It is controlled by a microcontroller that can be seen right here. The motor is rotating a drill chuck in which rods of different diameters can be mounted. You use two cameras. I use two cameras to film both the front view and the side view. The task clearly calls for any viscous liquid, but suggests honey. However, instead of using honey, I decided to use silicone oil, the advantages of which is that it has a known and temperature-stable viscosity. In our case, we use viscosities between 5,000 and 70,000 centistokes, but despite this huge range in kinematic viscosity, the density was almost always very similar to that of water. Also, silicone oil is a Newtonian fluid, and it is also very cheap, so I could use lots of it for my experiments. Experimental study very quickly shows that what the task describes are actually two separate phenomena. The first one is what I refer to as the steady state, and we'll show with a video right now. It can be seen that the rod is supporting the liquid temporarily stops draining, but however, despite the rotation, the shape of the liquid doesn't rotate with it, it doesn't change. It can happen that even after temporarily stopped drainage, the liquid starts draining again and then isn't in a steady state anymore, like we can see right now. However, I consider all those cases to be steady state cases where the liquid eventually ended up in a steady state again. Looking at the side view, we can see that the liquid isn't equally distributed, but that there are instead rings forming in which there's more liquid. These rings then grow until they exceed a critical size, and then part of the liquid falls off. Before we are able to qualitatively explain this remarkable phenomenon, a few further preliminary experimental results are necessary. For the conduction of this experiment, 100 grams of silicone oil were placed on the already rotating rod. Then a scale was used to continuously measure the amount of liquid that was still remaining on the rod. The resulting graphs look like this. And we see that most of the liquid drops off almost immediately, but that after that, a phase of temporarily stopped drainage begins. In that phase, it appears as though with higher viscosity, there's more liquid remaining on the rod. However, after that, the liquid starts draining again, and after that, it appears as though the amount of liquid that remains on the rod cannot be predicted. Now, I want to qualitatively explain this phenomenon. It might seem as though the question to ask here is why a rotating rod can support liquid. However, even a non-rotating rod can support some amount of liquid due to the cohesive and the adhesive forces. So a more appropriate question to ask in this context is, why can a rotating rod support more liquid than a non-rotating rod? And for that, we consider a cross-section of the rod, like this.
Very clearly, the gravitational force acts everywhere equally, and for the liquid to stop draining, what is necessary is that there is a force which is everywhere equal but opposing to the circumferential component of the gravitational force. In this case, this is the frictional force. But why does it always oppose the gravitational force? If we look at this diagram here on the left, we can see that on the left side of the rod, the liquid moves quicker than the rod itself, and on the right side, it moves slower than the liquid itself, which means that this also explains the difference in thickness, but it means that the motion of the liquid is relative to the rod always pointing downwards at any point, which means that the frictional forces must oppose that motion and hence point upwards. Also relevant are the surface tension and the centrifugal force. However, both of them are comparatively small to the gravitational acceleration and the frictional forces, so we can neglect them. To sum this explanation up, the liquid stays on the rod because the force of viscosity and the gravitational force nullify always and at any point in time everywhere. However, this doesn't yet explain the slow development of the rings across the surface. So to explain those, we again must look at the acting forces, the most important one of which is the centrifugal force. This one contributes to a radial pressure gradient. However, since the pressure of the liquid must always be the same at the surface, there's an area of lower pressure forming right underneath the ring. This causes the pressure gradient force to suck even more liquid underneath the ring. And that's how we can explain the development of the rings. At first, initial random instabilities appear. However, since the centrifugal force and the pressure gradient force act destabilizing, these instabilities form into ever-growing rings. And once these rings exceed the maximum load, part of the liquid in the ring falls off. This is a repeating process, and it repeats until there's too little liquid left on the rod for the rings to grow to a substantial size. Now, I have qualitatively explained this phenomenon. However, I also wanted to derive a full theoretical model for any one cross-section. For that, we use a thin film approximation in which the height of the liquid is everywhere small compared to the radius. This is, of course, in our context not always given. However, it is a necessary condition for us to be able to use lubrication theory and find steady-state solutions to the Navier-Stokes equations. Those, right here, are further simplified by neglecting the pressure gradient force, as that is comparatively small, and I assume and I approximate the acceleration du over dt to be 0. Then we can use the standard methods for calculating the frictional force, whereby we use again lubrication theory and the film approximation to approximate the Laplacian with del squared u over del r squared. Rewriting this equation of motion yields this, and I found a paper from 1977 which derives the following steps mathematically. The solution to this equation of motion can be found by using the boundary conditions. The first of which is the no-slip condition, which simply says that at the surface of the rod, the velocity of the liquid must equal that of the rod. The second one is that there should be no radial velocity gradient at the surface. This yields this equation for the velocity, where y simply is the distance of the liquid above the rod. The flux q is then simply given by integrating the velocity from 0 to the height, and yields this equation where clearly a cubic relation between the flux and the height of the liquid can be seen. If you consider the flux to be a function of the height, the flux is maximum when these two conditions are given, and this describes the state where the maximum amount of liquid is supported. However, in the steady state, where flux is constant and then the height of theta is simply given as the solution to this equation. If we want to express the case with the maximum liquid in terms of the critical load, then a mathematical derivation yields this equation, where the critical load is proportional to the square root of the velocity times the kinematic viscosity. But does this theoretical model actually describe the behavior of a liquid? For that, we first consider the shape. Again, looking at this equation, if theta equals pi over 2 or 3 pi over 2, the flux can easily be calculated by multiplying the circumferential velocity of the rod with the height directly above or directly below the rod. And this is what yields these theoretical lines. And for the experimental data, I used a self-written Python program for video analysis, which I can with an edge detection algorithm
determine the experimental data, and then we get these two example graphs. They are taken from the same experiment, but at different points in time. You can say a very good match, which means that a theoretical model describes the actual behavior of a liquid very well in this context. And if we then look at the maximum amount of liquids that can be supported next, we use these conditions and then compare that to experimental data a few seconds before the drainage began, and see again a very good match. And a different way of looking at this would be this timeless that I would like to show right now. That is not good. I can't show it right now. The time-lapse shows how the ring develops over time and grows to a substantial size until the maximum load is exceeded, and then can be seen that the ring falls again. If we express this in terms of the load and how it develops over time, we get these two graphs. We get, for example, these two graphs where the load grows in the ring till the maximum amount is exceeded, and then the liquid falls off again. And this also, again, here we can see a very good match. So to sum this theoretical model up, we can say that it describes the behavior of a liquid very well, and that we have a very good match between experimental data and theoretical model. However, as I already said, the steady state isn't the only phenomenon that the task describes. Another one would be the unsteady state. This is the second option, and it looks like this. Again, the rod supports the liquid. However, it supports much more liquid than in the steady state. And in this case, the shape rotates around it with the rod, however, at an angular velocity slightly lower than that of the rod. When the ring grows beyond a critical size, the liquid starts draining off again. Looking at the side view, we see great similarities to the steady state. Again, it's not an equal distribution, but there are instead rings forming, and once they exceed the critical size, the liquid starts falling off. The reason for the development of these rings, as part of the qualitative explanation, is also identical to the reasons for rings formed in the steady state. However, the reason that the liquid stays on the rod is a different one. We can now, because there clearly is acceleration, now not say that all the two forces cancel out always, but instead, after one rotation, on average, the gravitational force and the frictional forces cancel out, but not at any one point and everywhere. But why does this unsteady state occur in the first place? For that, we consider that with a steady state, I neglected the centrifugal force. However, with the unsteady state, the hypothesis would be that the centrifugal force plays an important role and can hence not be neglected anymore. And when it is too great, the unsteady state is exceeded. And this is also backed up by the fact that I mostly observe the unsteady state with higher angular velocities and rotational frequencies of the rod. So how can I sum up what I have done in my project? Generally, I can say that I have fulfilled the task with my experimental setup, which was appropriate for the experimental study, and yielded experimental observations where different phenomena could be observed, could also explain them, and develop a full theoretical model for any one cross-section with a great match to experimental results. Thank you all for listening. Yeah, thank you very much for your great talk. So now we have preparation time for the opponent. And I would ask that Fabian, you also switch on your camera for the opposition. Thanks.
Okay, Fabian, are you ready? Yes. Okay. Great. Thank you for your presentation. I was really impressed by your good theoretical model and your deep understanding of this effect and your explanation of this. And you presented your problem as well as your setup, the steady and the unsteady state and the experimental data very well. But I still have some questions left. So on the last slide, you stated that you have fulfilled the task, right? Yes. But you left, from my view, you left some important parameters out, like the shape of the rod. Is this correct? That is correct. I considered only circular rods as part of because those are better behaved and and can be modeled theoretically better. But I also did some initial experiments with non-circular rods, but with those generally they were in steady states. Okay, what would happen if we have, for example, a shape like a spoon? Yeah. So a asymmetrical rod, for example. A cylindrical? Asymmetrical. Asymmetrical. So you mean like if this was a cross section, or do you mean like? For example, this. Then of course the condition which was given for the steady state, that the frictional forces and the gravitational force always cancel out, isn't given anymore, because the frictional forces during the rotation can't be the same at any point anymore, so the steady state can't exist. But generally, the amount of liquid that can be supported rises with higher surface area. Okay, thank you. Next, I want to ask the question about the maximum angular velocity, and I think this is an important point because there exists. Do you think that there exists a maximum angular velocity? Yeah. A maximum angular velocity so that liquid can be supported? Yes. Not an angular velocity so that liquid can be supported at all. But of course, what happens when you increase the angular velocity, the centrifugal force rises, and then if you increase it above a critical point, some of the liquid might actually start flying off. Yes. But some liquid will always remain on the rod, because as some liquid falls off, less remains, so the centrifugal force decreases again because of the lower mass. Even if we have very high velocities, you think that there remains liquid on the rod? Yeah, if you consider angular velocities so high that the centrifugal force is important, then I believe that for any given angular velocity, there's a maximum amount of liquid that can be supported, but that I believe to never be zero. Okay, but very small. Okay, thank you for this. So the next point is the optimal angular velocity. So what do you think is the optimal angular velocity in relation to the viscosity of the fluid to support it on a cylindrical rod, for example? On a cylindrical rod? Like, you mean the ones I used? Like, yes. No, okay. I will believe that the optimal velocity that wasn't what I focused on with my report and with my experimental study, but the optimal angular velocity would be such a velocity just not high enough for the liquid to start flying off. Not start, so in the unsteady state? Yes, in the unsteady state, more liquid can be supported than in the steady state. And the optimal velocity in the unsteady state is any velocity which is just small enough for the liquid to not fly off. Yeah, okay, thank you. So the next point is you haven't included in your formulas the material of the rod with its friction coefficient. Do you think this could be important? I believe that you only have a negligible effect, because as I already said, right here, we know slip condition is very important, that at the rod itself, the velocity of the liquid is
exactly equals that of the rod. And as long as this no slip condition is given, the material of the rod is irrelevant. Irrelevant. Okay. Okay. Thank you. So let's imagine we are scaling this setup up. Do you think this phenomenon? Do you think that this phenomenon is scalable? Scalable? Yes, it is perfectly scalable, and also with higher diameters of the rod, it's even better described by these formulas, because then we are much closer to the thin film approximation if the amount of liquid stays the same. Okay. So you said in your experimental setup, you put the liquid on the rod. How did you do that? Because I think it's very important how you put the liquid on the rod and its behavior. What I did, I think this is not visible in the pictures. What I did is that I had a rectangular bowls, which are usually used for gridding, and that I put the colored silicon oil, and then I tilted it so that at all points in the rod, the liquid is at the beginning equally distributed. Okay. And you stated that it falls off directly at the start. I always put more liquid on the rod than can be supported, so that at the beginning, the maximum only the maximum amount stays on the rod. Okay, but do you not think that it would be better to put a smaller amount of liquid on the rod? What do you believe would the advantage of that be? Could you repeat that, please? What do you believe is the advantage of doing that? The advantage is that at the start, the liquid isn't dropping off that fast. So maybe there is, at the end, more liquid on the rod as with your setup. If we look at what I showed as the preliminary experimental results, what you can see is that because of the formation of these rings, they form based on initial random instabilities. So the liquid might, depending on what the rings look like, if you look at this green graph over here, it might drain off a lot, or at the orange graph, it might barely drain off at all after this initial phase. So it doesn't have an effect, because what plays the important role are the rings, and those form from random instabilities. Yeah, but at the start, if you put a low amount of a liquid on it, then you have the chance that it remains more than if a big amount drops off and just another part is left behind, which could be smaller than the part if you put a smaller amount of liquid on it. Am I right with this point? Not exactly. Generally, what you're describing, that when the liquid falls off, there is even less than there could be otherwise. Like it goes beyond a critical, even below a critical point, and that is exactly what I observed. But if you look at, for example, this point right here, even after over 20 minutes of conducting the experiment, and even after there already wasn't much liquid remaining, during one ring, part of the liquid fell off, even when there already wasn't much left. So what you are describing, with trying to have the maximum amount of liquid remaining on the rod, I don't think that it would work by putting less on it in the beginning. Okay, I think it has an effect at the start, but okay, let's move on to the next question. You said you used Newtonical. You said that you used Newtonical fluids. Yeah, right? Newtonian fluids. What would happen if the fluid wouldn't be Newtonical? That would exactly be, for example, honey. Like you can see right here, this is with glucose syrup. A glucose syrup or honey is a non-Newtonian fluid. So if you increase the force, the viscosity rises, which means that in the unsteady state, you can support a lot more liquid, because then the centrifugal force acts and the viscosity is higher,
So with a Newtonian fluid like honey, you can support more liquid in the unsteady state than with a Newtonian fluid. Okay. And what is the effect on the steady state of it? On the steady state, the effect is the effect is also that more liquid can be supported because the viscosity rises, and with higher viscosity, the critical load is higher. But it would be very hard to model because the centrifugal force is something which otherwise in the theoretical model is neglected, and also the effect would be not too big because, as I already said, in the steady states, the centrifugal force is very low. Very low, but not. Yeah, okay, I agree with that. So let's move on. You said, yeah, okay. So, you said that there are forming these rings, right? And you explained it. Yeah. Could you imagine a construction without forming these rings? Because at this point, there would be a higher load of this liquid on the rod. You are right, the load would be higher. However, the experimental realization would be very hard, if not impossible, because you would need to eliminate these initial random instabilities, which might be possible with a perfectly balanced setup, but it might also be impossible. But as soon as there are instabilities, the rings are going to form, and that is otherwise unavoidable. Okay, you said it's unavoidable. Okay. Thank you for the discussion. We talked about how you fulfilled the task and about the optimal or maximal angular velocity, and about how the setup and the parameters of the fluid, like the Newtonian fluid and the influence of it on the steady and unsteady state. Thank you for this discussion. Thank you as well. Yeah, also thank you very much for this very great discussion. So now we have 4 minutes of jury questions, and I would again ask the jury members to switch on their cameras. Perfectly, and Felix also directly wants to start with the first question. Okay, so to the reporter on slide 19, please. So you were mentioning, okay, sorry, 18, I guess. Like it was the slide where you mentioned the forests cancel out each other. Yes, right here. So do you think if the forces cancel out each other, should there be any movement of the liquid or not? The forces, of course, don't cause movement, but they cause acceleration. So with this model, after one rotation, the velocity is the same. But because after one rotation, there's no acceleration, but of course, there still is movement. Okay, thanks. Okay, the next one was Christian. Yes, to the reporter as well. Can you go to slide 7, please? Can you shortly explain why there's almost the same amount of liquid on the rod at the end for the viscosities of 5,000 and 10,000? There isn't exactly a reason for that, other than these random instabilities, which cause the amount to also vary randomly. So it could have also just by chance happened that 10,000 centistokes is a lot higher or a lot lower. It's just a very random thing that happened. Okay, thank you. The next one was Ottmar. A question to the opponent. The reporter claimed that the material of the rod were irrelevant. Do you agree? If yes, why? And if not, why not? So I agree with that because the differences, first, the differences of the coefficients are not that relevant, and secondly, these are not such different that it has a huge impact on the friction of the fluid and the material of it. Okay, the next question comes from Walid. Yes, a question to the opponent. You asked about preventing the instabilities to form. Can you think of a method to do this? I was just interested, and yeah. Oh, okay, so do you think it is possible or it is not possible? I think under ideal conditions it could be possible. Okay, thank you. Further questions? Christian. Yes.
To the opponent, I think the liquid was colored. Do you think this might have an effect on the phenomenon? I don't think so, because the color of it shouldn't have an influence on the viscosity, which is one of the which is the most important parameter of this fluid. Okay, valid. To the reporter, could you please go to slide number 13? 1 second. Slide 13, no. Slide 13 is this one? Yes. In the left graph, there is at around between 4 and 5, there's a bulge which is not modeled in the theory. Can you comment on this? It's of course, the theoretical model describes an ideal flow of the liquid, but of course, in reality, there are disturbances, for example, by vibration, and that is something which we can see over here. But however, I do not believe that it is a measurement error. Okay, thank you. And one last quick question by Felix. Yeah, the reporter, do all unsteady states converge to a steady state? No, they don't actually. And to the opponent, do you think all unsteady states converge to a steady state? No, I don't think so. Okay, thanks. Okay, then thank you very much for this nice fight. And now we come again to the jury grading. Okay, so we have the new grades. So first the grades for Florian, the reporter. So we have 9, 10, 9, 10, 9, 8, 6, and 8. And the grades from the opponent, we have 9, 9, 6, 8, 7, 8, 8, 8. Okay, let's start with the jury feedback for the report, and I would like to ask first one of the two tents. So, Michael or Heiko, does one of you want to comment? I would just love to comment that I was really impressed, especially by the fact that you've been so well prepared to the questions that could occur, that have been asked, and I was
quite impressed by that. Okay, thanks. And then we have a 6 from Felix. Okay, so yeah, a little bit sorry that I'm off, but I think at least I discovered a few things which I don't really like and which actually explain my grade. So the task explicitly mentions the certain conditions and a rotating rod. And for me, it's like the obvious property we should investigate is definitely also, as the opponent mentioned, it's the angular velocity. And also, what is the condition for the angular velocity that the phenomenon happens or not? And that part is basically completely missed in the report. And that's, for me, the major part of this investigation, which was completely missing. Of course, you did a great job using or about the viscous analysis and the different fluids, but the rotational part, in my view, was completely missing. And that explains basically the low grade I gave to you. So, yeah, sorry for that. But for me, it was kind of, not the task, or that at least I was expecting definitely more investigations about the rotating part of the task. Okay. Okay, thanks. Then some feedback for the discussion team, maybe one of the 9, so Michael or Christian. Do you want to comment? Yes, I can do a short comment. I think the opponent showed a really deep and well understanding of the presentation, and you had some very good points. You challenged as well the theory and as well the experiment. What you could have done even a little more is maybe pointing out some own opinions. You often just ask them, and maybe you could have more say, I agree or disagree with you because of this and that. Okay, thanks. And maybe Andreas, do you also want to comment, as you gave the 7? Yeah, okay. For the opponent, I think there was many questions and answers, not really a discussion. That's what I was missing. So and some of the questions were very easy to answer because it was already part of the presentation with the irregularities and so on that you could see immediately. So it was not really worth a question, and that's the reason for the 7. Okay, thank you very much. So this was now the second stage of today, and I would say that now everyone can take a break up to 10:50. Apart from one person, Antonia, I would ask you to stay here and already share your presentation during the break. And the rest of you, see you later. Antonia, bist du noch da? Yes, I'm here. Okay, perfekt. Dann start einfach schon mal mit dem Teilen deiner Präsentation, weil wir sind schon ein bisschen hinter dem Zeitplan. Dann sparen wir uns ein bisschen Zeit. Okay, so then welcome back, and we can now start the last fight for today, where Antonia from the team Fahrrad will present her project on problem number 15, the boycott effect, and the opponent will be led by Tarek from the team's Stichwort Innkante plus square root p half. And just as remarks, so this was now a presentation of the best team of the pre-rounds. So Antonia, the stage is yours. You have 2 minutes time of preparation, but you can also start earlier if you feel ready. So I would be ready to start now. Then go ahead. Okay, my name is Antonia from Berlin from the team Verad, and today I'm going to present the 15th problem, the boycott effect. So first I'm going to present a project with a task and a basic explanation. After that, our experiment, then the theoretical basics of the effect, and at the end I'm going to compare theory and experiment. So what was the task? If particles are suspended in a liquid that has a lower density than the particles will settle to the bottom of the container. The rate of settling can be affected by tilting the container that holds the liquid. Explain this phenomenon and investigate the effect of relevant parameters. So how does this effect occur in the first place?
If we look at the settling motion in a vertical container, we see that the particles settle, but as well interact with each other, and the displaced water of the particles hinders the other particles from settling. However, if we tilt the container, the first thing that occurs is that the particles have a shorter way to settle before they reach a wall, and therefore a density difference occurs, which then leads to a fluid movement, and that we consider a convection and a mass transfer of the particles. So first we're going to look at when a particle is settled. So if we have an angle different than 0, we can't define a clear bottom. So we consider a particle as settled when it's on the wall, only moving with its particle layer. And now for the experimental setup. In order to reproduce the effect and measure it correctly, we used a container, a rectangular container filled with water and starch as particles, and we placed 2 LEDs on the one side and 2 LDRs on the other side. These LDRs we connected to a resistor and an Arduino in order to measure the voltage independence on how much light we received. And on the right, a picture of that can be seen. So we used a uniform suspension of starch in water with a concentration of 1% for our measurements. We filled it up until 20 centimeters, and we measured until the fluid at the height of both LDRs was clear, so until we received maximum voltage. What important parameters have an effect on the settling velocity? So first there will be the characteristics of the container. Its initial height h0, the width of it b, and its angle of inclination alpha. And as well, something that very started to explain is our height h, which we're going to look into a bit further as we go on in the presentation. Another important effect do the particle properties have. So the density, the diameter, and the shape of them, and the fluid properties, so its density and its dynamic viscosity. And another thing we will have to take into account is the particle concentration C. So to begin with, we're going to look at the forces on a single particle. We have our adjusted weight, which we can calculate as our initial weight plus the buoyancy force acting on it, and the friction force Fd. If our adjusted weight is equal to a friction force, we have the maximum velocity for a single particle. We now assume our particles to be spherical so that we can use Stokes' law and solve it for the velocity. And we receive that the velocity of a single particle shall be equal to its diameter squared times the density difference times the gravitational acceleration divided by 18 times its dynamic viscosity. Now, if we look into hindered settling, we see that our V0 is the velocity in a vertical container, is the velocity of a particle times 1 minus c exponentiated by beta. And we cannot determine a theoretical value for beta, but we can say that it shall be in the range between 1 and 8. So since our V0 is proportional to our particle, the same effects that the parameters have on a single particle, they as well have on the overall fluid motion in a vertical container. So a higher viscosity leads to a lower velocity, a higher particle diameter leads to a higher velocity, a higher density difference leads to a higher velocity as well. And additionally, as we see on the formula above, a higher concentration will lead to a lower velocity to more particle hindering. Now let's look into the fluid movement a bit more, the convection. And this convection is caused by a density difference that forms as is seen in the figure on the left, and it causes the fluid to move faster, and therefore the particles settle faster as well. A greater density difference therefore leads to a stronger convection. Another thing we have to take into consideration that if our angle of inclination is too large, we will actually have less convection, since the density has to be on different sides in order for the convection to occur. And if we now assume our convection to be 2 laminar flows by each other in a model, we see that it's proportional to d squared, with d squared being 1/4 of our container width, which gives us a particularly high velocity. Right. So combining the two effects, the convection happens due to the particle settling on the wall, and the acceleration is caused by a combination of both effects. And the angle of tilting influences the increase in particle movement and therefore the velocity of convection. Now let's look at what layers form when particles settle in an angled container. And the first one is are the settled particles, which settle in a way that this can be seen here. The second layer is our suspension layer, here named V2, and the clear fluid layer V3, which forms on top. For T being equal to 0, we used a uniform suspension. So all the fluid was a suspension with a concentration C. And for T going to infinity, we will see that all particles are settled. So our V1 plus V3 should be our overall volume.
Now we're going to look at how we can actually calculate the velocity. So first we're going to look at an overall shape of a container, not a rectangular one. And we see that the forming of clear fluid is happening as it can be seen here first. But it is investigated and it has shown that the clear fluid layer on the side, as it can be seen here, stays fairly the same width. So the new clear fluid that is here is assumed to be added on top due to its buoyancy force. And the particles below, therefore, have a higher velocity. So we integrate over the clarified fluid to get this production rate of clarified fluid as T. And we as well know that our derivative of H solved for T is equal to this production rate of clear fluid divided by its width, and that the derivative of x1 is equal to the tangents of the local angle of inclination plus the derivative of our width v. Now we simplified it a bit for our setup with parallel plates. This gives us a few advantages of alpha being constant as well as our width. And we can calculate our height h in dependence on our vertical height, which would be our vertical height times the cosinus of our angle of inclination. So solving that now for our settling velocity, we see that it shall be, according to the P&K theory, our V0 plus times 1 plus the height divided by the width times sinus of alpha. And it is proportional to V0. So the same things that occur for Heinrich settling, the effect of the parameter shall be occur for an angled container as well. And now if we take our initial velocity to be 1 and use the proportions of our container, we see that it almost 2.8, almost 3 times increases in velocity, and the highest velocity being at alpha being 45 degrees since then, when cosinus alpha times sinus alpha is maximal, and this will not change dependent on h divided by v ratio. Now, of course, there are some limits to the theory, and the first one is that it is important that we have the fewest turbulence as possible. So our Reynolds number should be as low as possible. And another thing we have to take into account is the Grasov number, which is the ratio of the buoyancy to viscous force acting on a fluid. And the ratio of this Grasov number to the Reynolds number should be as high as possible. And the theory generally overestimates the increase, and the reason for that is that a clear fluid layer interface is assumed to be constant and not changing. But since that is not the case, since we have a few turbulences, a more accurate theory would include an additional factor, our experimental adjustment factor, in the interval from 0 to 1. So let's get to the measurements and the comparison with the theory. We first did a calibration measurement in order to see if we actually measure the light, which we want to, with a setup with polarization filters. And as it can be seen on the graph on the right, in the blue, we have our measured value, and in green behind, only with a slight error, our theoretical value. So we can be pretty sure that our measurements are almost exact. So we now here have in different intervals our velocity measured in dependence on its angle seen on the x-axis, and we see a visible loss of increase with h going to 0. So with the settling process, the velocity decreases, and we as well see a visible increase with alpha going towards 45 degrees angle of inclination. Now, as I already mentioned, we did a measurement and we divided the maximum voltage in 5 intervals in order to measure the velocity at different times. And this graph shows our velocity at 1/5 of the maximum voltage. And we can always see in these graphs in blue our measured values, in red the original P&K theory, and in green, very good fitting, is our theory with the additional factor, which was determined by the measurements for our setup. And as it can be seen in the graphs, with the adjusted theory, we get a pretty good fit for our measurements. And so, as I already mentioned, the P&K theory overestimates the velocity as we assumed it to, due to a not stable clear fluid layer interface. And with an x being 13 divided by 20, we receive an accurate representation of our velocities in a container. So let's conclude our measurement a bit. We have, for alpha being 0 degree, we have a velocity of about 0.5 times 10 to the negative 5 meters per second. And for alpha being 45 degrees, we have a velocity for 1 times 10 to the negative 5, which were measured at the same time interval. So we have a significant increase in settling velocity. However, the velocity is slower than it is estimated due to friction and unstable clear fluid layer interface.
Now for the error calculation, we do have some sources of error, and the first one would be the delta S, which is the difference between the two LDRs. We assume this error to be about 1 millimeter. Then the difference in time, which is due to the light pollution of the LDRs from the other LEDs, and we estimate this error to be about 5%. Then our height, which we measured due to video tracking, we estimate this error to about 5 millimeters. And for the angle of inclination, we assume to have, we calculate an error to have about 1 degree, so 2 to 3%. So the results. Density difference caused clear fluid to rise and therefore a higher velocity of the suspension layer below. For parallel plates, we can calculate our velocity at a certain angle with the formula V0 times 1 plus h divided by v times our experimental adjustment factor for sinus from alpha, with x being 30/20 for our system with our conditions. And the graph on the right shows again how accurate this theory predicts our velocities. So thank you very much for your attention, and this was my presentation regarding the boycott effect. Thank you very much for a nice talk. So now the opposition team has 3 minutes for preparation. And I also asked Tadek to switch on his camera for the opposition itself. Thanks. So I'm ready to start. Okay, then go ahead. Thank you for your pretty good report. I really enjoyed your explanations of the whole phenomenon, and also I really like that you at the end described us how you have which error and also explained us these. But one question is, I couldn't see any video of the boycott effect. Do you have one? You can see one on the GYPT website, for example. I didn't include one in my presentation, as you noticed, but I mean, I could share you my screen and we could watch it on the GYPT website, for example. So you don't have, okay. So you don't have either a picture of your experimental setup when it's used for experiment? Yeah, according to that, I don't think I mentioned that, but as you saw on the graphs, we had very slow settling velocities, and okay, so that's fine. Take about 2 hours to watch. Okay, that's fine, but it would be nice maybe to see at least a picture of for something or a video which is where the time scale is limited up. But let's go on. So you
said something that you have like an area where you have clean water and you have an area where we have the suspended particles. Is that right? Correct. So can you explain, since you don't have a video, it's a bit bad, but can you explain the border between them two? Is there, for example, a big border? Is it sharp, so it's really thin? Is there something like that? Okay, how it's? Yes, exactly. So for our theory, as I mentioned, we assume the borders or the interfaces to be as sharp as possible. However, But in your experiment, just for experiment. For my experiment, yes. As it is noticeable, we do not have extremely sharp borders. We have turbulences, which cause the interface to not be extremely stable. So okay, that's what we don't I have expected. a sharp border as it is seen in the theoretical approach here. Okay, maybe could you explain due to which physical effects that this border is not sharp? It is not sharp due to turbulences in the particles. Okay, and do you think that Brownian motion has an influence on that? Excuse me, could you please do you think that Brownian emotion has an influence to that so that the border is not sharp? I think there are many effects regarding that. I think okay, you said many effects. Which are these many effects? So I think the main one is the convection. We assume it in the theory to only be in the suspension layer, which is not exactly according to the theory. Okay, that's the first one. You said many. There are so. Yes, I will go on. Okay. If you let me finish. Yes, thank you very much. And as well, there is particle interaction, which is on a micro scale then. And these particle interactions, they change each other, and this is an effect that causes the interface to not be stable. Okay, that already answered my question. Thank you, and I agree to that point. Then let's just, can you say me to which parameters maybe this shear border, so that on which parameters this is affected, or due to which parameters? Which effect? That it's not a sharp border. So maybe it's a possible way that we can decrease this sharp border, so decrease this border that it's most sharp. So as I mentioned, we want the lowest Reynolds number possible, so fewest turbulence as possible. And of course, if we have a slower motion, or no, it's not a slow motion, but for example, bigger particles, so less particles that could come up again in the clear fluid, which causes our velocity to be slower, that would significantly reduce the instability of our interface. Okay, I agree to that, but I also would say, for example, the temperature may have an influence on that. Okay, now the temperature has an effect on the viscosity and the density of the fluid. So yes, but not only on that, but also due to the Brownian motion. But okay, yes. I agree to your point. Now, can you just think, have you measured this sharp border? So in any way, or that you just? No, I mean, have you measured this border? So for example. We have taken videos of it in order to determine a height, but it was not very sharp due to turbulences, as I already mentioned. Can you say us maybe area in between this was, so how big the border was? How big the border was? Yeah, so how big this whole area was between the clear fluid and the suspension fluid? A few centimeters. It was turbulent. It wasn't always like the same size. Okay, so now my question would be another is, since you have tilted your thing, so can you maybe sketch us quick how the measurement set up, so this laser and the wall were attached to your bowl? Can you just quick sketch it? So I think it's not that nice to sketch it. I would go back to the page. So we have here our setup, right? And we tilted it towards us or away from us, so in a way that we can measure the velocity. Your video is gone. Yeah, I'm seeing that right now. I think I had a disconnection. Yeah, possible. Did you had you draw it anywhere? So yeah, so we have okay, I can't see anything drawn. Yeah, I know. So we have okay. The drawing tool does not want to do it right now. I think you have to select a pen for this. I have selected the pen. Oh, okay. Okay. So that is now way too big, but I will make the. So we have our
container. About these sides should be parallel. I'm just not that great at drawing with freehands. And then we have on one side, we have the LDRs. And on the other side, so if we now look from the other side at it, we have, oh, dang, they're crappy. So we have the two LDRs, so that we can measure. Okay, maybe clear fluid. just quickly, can you make me also that I can draw? Yeah. On the right side below the pen. Below the pen. I think it is at the, so yeah, now you should. Thank you. So did I get it right? So you have your tilted thing, and we are now into the Y dimension that you measured, so into that direction you measured it. Yes, exactly. Okay, all right. Yeah, I think that's a good point, because now I have a different question. Since you're measuring tilted inside, so if you're looking now from the side, we can it does look like something like this. Am I right? Okay, maybe a bit. Okay. So you measured it from the side, and we say it's tilted into that direction. Yes. Am I right? Yeah, then, I think so. Yeah, sure, go on. Okay, so maybe just to make it clear, the water was only so. How can I explain it? So we have looked from inside. So since you said that am I right that the particles are settling parallel to the water? Parallel to the bottom? A water surface, sorry. Parallel to the water surface. The particles and they would. So okay, what I mean is that you have your suspension, you have your water with the particles inside, and you have your clear water. Yes. Are they? So is the border between them something like that, or is it something like that? So the border of the interface between the clear fluid layer and the suspension layer shall be parallel to the water level. Okay, so that's what I meant. And now, do you get this with your measurement? So this seems that if you're so how it looks like is that you tilted also your measurement equipment, thereby having a different angle. So you're not really measuring something like that with your experiment, but more something like that. Yes, but the water surface is angled as well. So it's still parallel. Wait, how do you mean it? So we say we have no, I mean now if we look from the side, you have your water surface, which is something around, so if you use this sketch, is something around that. Yes. Now, how is your measurement thing attached to that? So it seems like it's something attached to that, like here and here. And then are you measuring like that, this area? No, I mentioned we tilted to one side and we measure. You measured from the other side. Okay, that's a good point. Yeah, okay, yes. Then that's a good point, and you don't have this disruption. Yeah. Another question would be, do you have attached it at the same height, the LED, for when it's vertical and when it's tilted? So is it always at the same point? Yes. Then another question would be, if you have, for example, your water surface here and you measure it here, isn't that then a different height relative to the complete water height than measuring that the water surface is here and measuring it from here? Because the height decrease? It most certainly is, and I have that taken into account when analyzing my data. So how did you take that into account? So because for me, it's measuring like a different point. Yes, it is. So we have our height here, right? That's our vertical height. And we have here another height, right? But that is not the vertical height. And we can calculate that using knowing. Okay, no, my question is, how can you compare it now a zero tilted angle with a 45 tilted angle if the height is different relatively to the water surface height? Yes, the height is different. However, we have taken that into account. We can. No, my question is how you can compare that to parts. So you have measured different heights. Yes. Yeah. But we have the So did you measure it for different heights when you used a different? So if you have, for example, a height of a certain height, maybe 10 centimeters, if it's vertical, and then detach the measurement error a bit lower than initially to the bowl to get that. We did not detach it, but when it was then you're measuring a different height. So I would disagree. I would rather find it better if you maybe looked at that
because you, of course you can do it with your theory, but your experimental... I most certainly get your point. I just think that what you're trying to say is that we did our... Yeah, okay, just go on. I think we maybe misunderstood on one point. You mentioned one time P and K theory. What was that? So the initial P and K theory is... Just shortly, maybe 2 sentences. We had the P and K theory is just basically this modeling right here. It was first introduced in 1948. Okay, so that's already right for me. You mentioned one time a better coefficient. Did you measure it? We can calculate it using our measurements. Did you do that? I indeed just have to find the page for it. So then now that was for the Reynolds number. I have measured it, so I have calculated it. It was. And then you had made a different experiment and checked it up if it's right. Yeah. So it's, for example, we had for everything constant. 5.8. Okay. Thanks for this discussion. I think time is up. Yeah, time is up. So thank you very much for the nice discussion. And now we come to the jury questions. So I would ask the jury members to share their screen. And Ottmar wants to start with the first question. Yes. No. My question goes to the reporter. You just used starch as your preferred material. Am I right? Just yes or no? Yes. Yes. How can you make sure that starch is an adequate material to investigate the boycott effect completely? I mean, the boycott effect is on its very low. It's just the fastest settling at a tilted angle with higher dense particles than water. Short to the reporter, do you agree starch is enough to investigate? So we have to, of course, in further investigation, look at different particles as well, since they have an influence. Okay, thank you. Reporter, do you think? I'm sorry. Okay, Tali, go ahead. Sorry. I would expect that if we maybe use different particles, it depends on what you put inside. Maybe they will have, for example, electric charges that may have an influence, for example like that. That could be a possible difference if you use different particles. Okay, thank you. Thanks. Then the next question from Walid. Yes, to the opponent. You talked a lot about the Brownian motion in the boundary layer. How important is it for the settling time? So for the settling time, I wouldn't expect it's much important because all in all, the Brownian motion is like 0 if you look at the whole thing. So I would not expect that it's a high different, but I would expect that the boundary is a bit looking different. Okay, so you agree it's not important for the task? Mostly not important. So I would expect it's mostly negligible. It is only on a particle. Layer, so it is not on the overall motion. Okay, thank you. Okay, the next question by Felix. To the opponent, do you think turbulence is a term which adequately describes this phenomenon here? So it describes what the water makes, but it does not completely describe how this circulation of the water comes up. So I wouldn't call it turbulence. I would more call it that the water is circulating. Okay, thanks. Okay, the next question by Christian. Can you please go to slide 23? Or maybe 24? It is. Your P&K theory states that your measurement graph should be symmetric to 45 degrees. Do you have any idea why it isn't? So I believe the reason for that is that when we measured at 60 degrees angle, we had a more stable, clear fluid layer interface, so it's settled much faster. And I think a reason for that is because of the H-to-B ratio we had. Thank you. Okay, next question by Walid. I think Felix can do this because I already asked the question. Okay, then Felix, go ahead. Okay, I already also asked a question, but to the opponent, the reporter has shown several times that he measured an angle of 90 degrees. Do you think that's possible and applicable? An angle of 90 degrees is only that you have a different height, but an angle of 0 degree.
So if you're talking of an angle of 90 degrees. Okay. Okay, and the last short question by Heiko. Okay, to the reporter. There are two phases. One is that the particles settle to the wall and then the convection starts. So there should be perhaps different phases in the settlement. Did you investigate this, and what is the effect of that? At different phases regarding what? Well, there's one motion to this wall, and then the convection starts. Yes. So there should be two phases. So the convection starts due to the particle settling on the wall, and the convection is, in theory, or ideally, only affecting the suspension layer. Okay, thanks. Then time is over now, and we come to the jury grading. So Heiko, you are still grading?
Heiko, do you hear me? Ah, perfect. Now we have the results. And okay, so now to the results of the final round. First for the report from Antonia. So we have 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 7, and 8. And now the grades for the opposition. We have 6, 6, 4, 6, 8, 7, 9, and 8. Okay, so now to the feedback for first for the report, and maybe let's start with one of the 9. So maybe Felix Kreier, do you want to comment? Yeah, of course I can. I was very impressed by the presentation and the sophisticated setup as well. And yeah, the whole presentation style was pretty great, I guess. So that's why I gave a 9. Thank you very much. And Christian, you're on the lower end. Do you want to comment? Yes, I think it's a 7 for me because what you did very good, but the task says investigate the effect of relevant parameters, and you had a lot of relevant parameters in your theory, like concentration of the particles, height and width of the container, density of the fluid, and you didn't investigate one of them. You just focused on the tilting, but there are lots and lots of parameters that you didn't prove experimentally for your very good theory. So that's why it is a 7 for me. And yeah. Okay, then to the discussion, as I can see, we have a very broad spread of the points, especially the former IWPT participants don't agree on the grade. So maybe Felix, do you want to start? Yeah, certainly I can start. I think like Tarek did a pretty good job. So he covered also, let's say, in the topics he covered, he was leading quite through a few of different topics. And I felt like, okay, there's a kind of a path we are following. And then also, for example, the setup discussion was really important, I feel like, because ultimately, the reporter had like one setup and all the measurements were, of course, dependent on that setup. But for me, it also was quite unclear whether tilting the setup introduces like a major influence on all the results. And so I feel like this point was definitely a very important point. And I was happy that Tarek was discussing about that. Yeah. Okay, thank you very much. And Walid had a different opinion. So can you state? So yes, first of all, yeah, I disliked the style, so it was a lot of interrupting, and yeah, and secondly, as you already asked in the jury questions, we talked a lot about the Brownian motion, which you in the end said it's not important to the task itself, and I think you missed yeah, some points which should have discussed more, like the beta, why it's between 1 and 8, as you switched only in the end, so therefore the 4. Okay, thank you very much for this feedback. Also very much thank you to the participants for this very interesting and exciting fights, and to the jury for their work and their nice questions. So now we have in 15 minutes at 11:45 the award ceremony, and for this you have to switch to the Zoom link you can find online in the GYPT CC. Again, thank you very much for all attendees, and also to all who listen to the talks, and let's see you there for the award ceremony. Thank you very much. Okay, es sieht so aus, als ob fast alle da wären. Dann können wir pünktlich starten. Ich hoffe, dass man mich hört. Wenn nicht, dann bitte ich euch im Chat mal kurz Bescheid zu geben. Nee, funktioniert sehr gut. Dankeschön. Herzlich willkommen zur Preisverleihung des GYPT-Bundeswettbewerbs. Das große Finale, das große Ende. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wer die verbliebenen Preise abstaubt. Insbesondere die Teams auf den Plätzen 4, 5 und 6 und nicht zuletzt auch die 10 besten Einzelteilnehmer, die bis hierhin ja noch komplett geheim sind, mit Ausnahme der ein oder anderen
Teamteilnehmern, wo man eventuell schon vermuten könnte, dass es dort für den GYPT-Workshop gereicht haben könnte. Wir werden die Preisverleihung so gestalten, dass wir am Anfang, wie immer, ein kurzes Grußwort haben von Herrn Dr. Schröter. Dann werden wir zur Verleihung der Bronzemedaillen übergehen. Anschließend natürlich den Goldgewinner küren, weil mit Kürung des Silbermedaillengewinners natürlich Gold offensichtlich wäre. Deswegen fangen wir immer mit Gold an, gehen dann über zur Silbermedaille und landen schließlich bei den 10 besten Einzelteilnehmern. Wir beginnen mit einem kurzen Grußwort. Ich habe noch eine kurze Sache vergessen, bevor wir das Grußwort beginnen. Wir bitten alle Teilnehmer, sich entsprechend ihre Klarnamen in Zoom zu geben, weil wir hier so ein Panel haben und wir würden gerne im Anschluss an die Preise einzelne Teilnehmer auf das Panel holen. Das heißt, jeder, der irgendwie vermutet, dass er heute einen Preis bekommen könnte, der möge sich bitte seinen Klarnamen geben, damit wir die TeilnehmerInnen entsprechend aus der Liste herausfiltern können, um sie hier aufs Panel zu holen. Damit übergebe ich für das Grußwort an Herrn Dr. Schröter. Zunächst erstmal möchte ich alle teilnehmenden, Zuschauenden und Aktiven, möglicherweise auch Passiven hier allgemein begrüßen. Speziell möchte ich natürlich das Orga-Team begrüßen. Ich meine hier stellvertretend für wahrscheinlich viele, die auch im Hintergrund arbeiten, Herrn Ostermaier, Herrn Steck, Frau Carstensen, Frau Metzeltin, den heutigen Chair, den Herrn Landgraf und wie gesagt, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich nicht alle, die wirklich auch viel Schweiß und Blut investiert haben, hier genannt werden. Ich glaube, alle Beteiligten wissen, wie viel Arbeit eine solche Veranstaltung macht. Speziell möchte ich natürlich Herrn Jorda begrüßen als Vertreter der Hereo-Stiftung, der natürlich die Finanzierung hier übernimmt. Und ich weiß nicht, ob Metin Tolan und eventuell Joachim Ulrich, das ist mein Nachfolger in 3 Wochen, hier ist. Sollten Sie da sein, herzlich willkommen. Sollten Sie nicht da sein, ich glaube, Sie ertragen es auch, wenn wir Sie unbekannt grüßen. Ja, speziell möchte ich auch noch natürlich die Juroren begrüßen, weil ich sagen muss, da komme ich gleich noch in anderem Zusammenhang drauf, es ist schon, sage ich mal, ein ordentliches Engagement, sich diese Dinge anzuschauen und fachlich zu bewerten und auch Verantwortung zu tragen. Wir haben es ja gerade gesehen, da gibt es durchaus, eine Spreizung von Bewertungen und jeder hat seine Gründe und trägt sie auch vor und das muss ich sagen, ist schon lobenswert. Ich freue mich und das ist eine der angenehmen Aufgaben als Präsident der DPG, die potenziellen Gewinner und Gewinnerinnen so ein wenig auf die Folter noch zu spannen. Also seien Sie versichert, lang werde ich nicht mehr reden. Die angenehme Aufgabe ist halt, die Preise dann zu übergeben, virtuell. Ich meine, lieber wäre es mir auch real, aber ich denke, wir werden im nächsten Jahr, in der nächsten Veranstaltung mal wieder uns in Bad Honnef treffen können. Lassen Sie mich noch ein Wort zu gestern verlieren. Da sind mir nämlich bei der Begrüßung 2 Dinge aufgefallen. Ich weiß nicht, wer es war, ob Sie das waren, Herr Ostermaier. Sie haben sich außerordentlich bei Herrn Tolan und bei mir bedankt, dass wir uns die Zeit nehmen, hier daran teilzunehmen bzw. uns zu engagieren. Das gilt natürlich auch für die Juroren und natürlich auch für die Teilnehmenden an dem Wettbewerb. Für Herrn Tolan und mich, glaube ich, gilt Ähnliches, wenn nicht sogar Gleiches. Wir engagieren uns bei Schüler, Schülerinnen und auch bei Studentenwettbewerben, weil wir glauben, dass es wichtig ist, uns auch um unseren Nachwuchs zu kümmern. So, und ich bin jetzt schon sozusagen mitten in meinem Grußwort, denn ich sehe das heute mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das lachende Auge ist,
dass es trotzdem gelungen ist, wieder einen hochkarätigen Wettbewerb durchzuführen, auch wenn er diesmal wieder online ist und wir kaum Austauschmöglichkeiten haben, was sehr, sehr wichtig ist. Also ich nenne das immer den Lichtenberg-Keller-Effekt. Also diejenigen, die das Physikzentrum Bad Honnef kennen, wissen, was ich damit meine. Zum anderen, und das ist auch das lachende Auge, ich bin wieder zutiefst beeindruckt davon, auf welch hohem Niveau dieser Wettbewerb stattfindet. Und wenn ich da an meine ich sag mal, eigene Jugend zurückdenke, wie ich so in dem Alter, in dem hier die Teilnehmer sind, waren, also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das auf diesem Niveau gekonnt hätte. Und möglicherweise hatte ich damals auch andere Interessen. Also kann ich nur sagen, Chapeau, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Also Sie haben, und da spreche ich auch für Herrn Tholan, meine absolute Bewunderung dafür, was Sie hier leisten und mit welchem Engagement Sie hier reingehen. Und was diese Battles angeht, auch da kann ich nur sagen, Sie geben sich da nichts und das übt kolossal für das, was möglicherweise im Leben auf Sie wartet. Und ich kann es nur wiederholen, dass ich zutiefst beeindruckt bin. Ich habe natürlich auch ein weinendes Auge, weil ich auch wieder gehofft habe, dass wir es in diesem Jahr schaffen, uns wieder zu treffen, aber Corona hat uns da wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich sag mal, es sieht jetzt ja wieder etwas besser aus. Auf der anderen Seite haben wir jetzt so einen Gewöhnungseffekt, denn wenn ich daran denke, dass wir vor 2 Jahren schon weiche Knie bekamen bei Inzidenzen von 50 und heute liegen wir so bei 1000 bis 2000 und mittlerweile lassen wir schon Tausende in die Stadien wieder rein. Also okay, also gewisserweise entsteht ein Gewöhnungseffekt. Hoffe aber, dass wir, wie gesagt, im nächsten Jahr dann mal wieder zu einer Normalsituation zurückkommen. Also ich muss sagen, ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich bin nicht mehr gespannt, wer gewonnen hat, weil ich habe da eine schöne Präsentation von Herrn Ostermaier bekommen, da steht schon drin, wer gewonnen hat. Ich möchte jetzt aber nicht mehr länger die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf die Folter spannen und würde jetzt tatsächlich zur Verleihung der Bronze-Medaillen übergehen. Ja, eine Bronzemedaille hat das Team, ich weiß nicht, Herr Ostermaier, schalten Sie die Charts weiter? Ja. Okay, hat das Team Lyrics in Physics gewonnen mit 40,50 Punkte, 40,5 Punkte. Also Herr Dorzweiler, Herr Kersten und Frau Saure aus dem Schwalbach-Wuppertal, Remscheid. Ja, gut, es ist zwar in der Nähe, aber doch eine gewisse Entfernung. Also Hut ab, dass Sie sich da zusammengefunden haben. Also vielen Dank, herzlichen Glückwunsch für die 3, die diese Medaille gewonnen haben. Die nächste Bronzemedaille ist sozusagen richtig, richtig gut. Also das Team richtig gut, hat mit 41,86 Punkten die Bronzemedaille gewonnen. Das sind Herr Erik Hausschulz, Herr Lasse Lammert und Herr Arthur Witwer aus den östlichen Städten Görlitz, Pirna und Neu-Salza-Schweinberg. Auch Ihnen herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für die Teilnahme und das Engagement. Dann haben wir noch eine 3. Bronzemedaille. Die geht an die Matrix of Confusion mit 44,09 Punkten an Frau Goldstein, Herrn Heinzmann und Herrn Rachidi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Vielen Dank auch Ihnen. Herzlichen Glückwunsch für die Teilnahme und das Engagement. Und ich hoffe, dass das gilt auch für die kommenden Gewinner. Ich hoffe, dass wir Sie alle im nächsten Jahr wiedersehen. Ich glaube, jetzt ist vorgesehen, dass wir ein Foto machen und dann gilt das, was Herr Ostermaier gesagt hat. Wir brauchen die Klarnamen und müssen jetzt die Kollegen identifizieren und dann aufs Podium hieven. Genau. Ich sehe auch schon
dass es schon teilweise funktioniert. Wir haben schon Arthur, Fine, haben wir euch auch mit Kameras? Da muss ich hier mal kurz gucken. Ich meine, in Zeiten von Corona gibt es leider keine schönen Gruppenfotos im Heräus-Hörsaal. Deswegen müssen wir jetzt hier eben auf einen Screenshot umsteigen, der von Herrn Sebastian Dormann gemacht wird, parallel, während wir hier reden. Ich gucke kurz, ob wir die Bronzemedaillengewinner alle finden. Ich glaube, wir suchen noch. Ja, ich kann vielleicht mal kurz einen Zwischenstand geben. Also das Team Lyrics in Physics ist leider nicht zu finden im Zuschauerraum. Vom Team richtig, richtig gut haben wir Arthur Witwer und das Team Matrix of Confusion sollte jetzt komplett da sein. Sehr gut. Also wenn sich jemand noch vergessen fühlt, dann möge er sich melden per Chat. Ja. Das scheint nicht der Fall zu sein. Genau, dann machen wir den Screenshot so. Wir gratulieren euch zur Bronzemedaille. Die Bronzemedaille inkludiert ein wissenschaftliches Buch. Das wird euch im Anschluss an die Preisverleihung zugeschickt. Ihr wisst ja wahrscheinlich aus der Vergangenheit, was üblicherweise so die Preise immer waren, mit schönen wissenschaftlichen Büchern in verschiedenen Ausprägungen, entsprechend der verschiedenen Medaillen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim GYPT-Bundeswettbewerb. Für diejenigen, die vielleicht nochmal mitmachen dürfen, euch sehen wir dann vielleicht in einem der nächsten Jahre wieder und hoffen, dass wir euch dann vielleicht mal im Finale begrüßen dürfen oder nachher noch bei den 10 besten Einzelteilnehmern. Herzlichen Glückwunsch euch zur Bronzemedaille. Macht's gut und bis nachher vielleicht. So, wollen wir dann übergehen zur nächsten Verleihung? Ganz genau. Da sehe ich die Goldmedaillen. Jetzt warten Sie mal einen Augenblick, jetzt noch ein wenig Trommelwirbel. Also, die Gewinner der Goldmedaille im diesjährigen Wettbewerb ist die Gruppe Egypt mit 24,86 Punkten. Florian Bauer und Verona Miftari. Herzlichen Glückwunsch an Sie beide für das beeindruckende Engagement, was Sie geliefert haben und die Verteidigung Ihrer Arbeiten. Wir warten kurz auf die beiden Gewinner, die wir hoffentlich unter den... Also Verona können wir im Zuschauerraum leider nicht finden und wir sehen hier 2 Nutzer mit dem Namen Florian. Ich denke, dass die zusammen beide vor der Webcam sind, zumindest waren sie das für die Physics-Matches. Okay, dann befördern wir die mal auf die Diskussionsebene. Das klingt gut. Da haben wir sie doch beide. Ja. Sehr gut. Das Team Egypt. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid die beste Mannschaft des diesjährigen GYPTs. Wart ihr schon mal am CERN? Nee, wir waren noch nicht am CERN. Das klingt gut. Da bin ich zuversichtlich, dass wir das nachholen können, oder? Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Euer Preis ist nämlich, ihr erhaltet beide ein wissenschaftliches Buch. Und wir laden euch zum CERN ein, zu einer CERN-Exkursion, die ist üblicherweise zweitägig mit einer Übernachtung, mit einer Führung, die normalerweise ein bisschen spezieller ist als die üblichen CERN-Führungen, weil wir in der Vergangenheit oft die Möglichkeit hatten, dort im Shutdown hinzugehen. Das heißt, der Zeitplan der CERN-Exkursion wird sich vermutlich nach dem Zeitplan am CERN richten, weil man eben die Möglichkeit hat, beim Shutdown bis runter in die Schächte zu gehen, wohingegen man bei laufendem Betrieb dort natürlich nicht hinkommt. Deswegen ist es immer ein bisschen kompliziert mit dem Preis, aber ihr werdet auf jeden Fall nicht vergessen und wir werden euch einladen, mit uns ans CERN zu kommen. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid die Gewinner. Hättet ihr
im Verlaufe des Finales damit gerechnet, dass es so gut läuft für euch? Ja, also wir haben gut gerechnet und uns ist aufgefallen, dass es sehr, sehr knapp wird und da waren wir uns nicht sicher, ob wir uns vielleicht verrechnet haben. Und deshalb waren wir uns unsicher, aber wir hatten gehofft. Ja, also ihr habt natürlich die Punkte schon parallel ausgerechnet, nehme ich an, und deswegen wart ihr bestens informiert und das war vielleicht nicht mehr so überraschend wie für viele andere hier. Was glaubt ihr, war bei euch das Erfolgsrezept in diesem Jahr? Was könnt ihr Teilnehmern für nächstes Jahr mit auf den Weg geben? Wir hören euch gerade nicht. Könnt ihr ein bisschen näher zum Mikrofon kommen vielleicht? Jetzt funktioniert es besser, ja. Ja, wir hören euch wieder nicht. Sorry. Immer noch nicht? Jetzt funktioniert es wieder. Okay. Also die Absprache der Gruppe, dass man die Arbeit aufteilt und auch bei den Diskussionen überlegt, die Mitglieder am besten noch mitdenken, mitsachen, sich überlegen, was man sagen kann. Dann auf jeden Fall die Projektauswahl. Da haben wir verschiedene Sachen angefangen und uns dann für X-Ray entschieden und das war auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Ja, da stimme ich zu. Also die Kurzversion, einmal die Projektauswahl und dann die beiden Stichworte mitdenken und mitmachen. Das sind, glaube ich, sehr gute Schlussworte, die den GYPT-Bundeswettbewerb sehr gut auf den Punkt bringen. Und ich glaube, da haben wir würdige Gewinner mit euch beiden. Wir freuen uns, dass es für euch so gut geklappt hat. Wünschen euch alles Gute und sehen uns auch vielleicht gleich nochmal auf der Bühne. Dann gehen wir fließend über zu unseren Silbermedaillengewinnern. Herr Dr. Schröter, bitte. Wir brauchen noch das Foto. Da habe ich jetzt geschlafen. Wir brauchen natürlich noch das obligatorische Foto. Ich gucke kurz, habt ihr eure... ja, die Webcam ist wieder da. Sehr gut. Dann machen wir das obligatorische GYPT-Bundeswettbewerbs Goldmedaillenfoto. Ja, Augenblick, bitte alle stillhalten und lächeln. So, ja, haben wir. Perfekt, Dankeschön. Und jetzt gehen wir aber über zur Silbermedaille. So, Silbermedaillengewinner haben wir zwei Gruppen. Und ich muss zugeben, wahrscheinlich haben die Beteiligten sich, wie Herr Ostermaier schon sagte, die Punkte alle selber ausgerechnet. Aber denkbar knapp hinter der Goldmedaille liegt das Team Fahrrad, ne, um Antonia Macher, Fabian Schmidt und Robin Schulze-Tamena. Herzlichen Glückwunsch an Sie drei. Wie es halt so ist, manchmal sind es nur Zehntel, die da entscheidend sind, aber ich glaube, eine Silbermedaille, damit muss man sich auch nicht verstecken, zumal, wie gesagt, alle Teilnehmer, die ich zumindest gesehen habe, und ich gehe mal davon aus, das gilt auch für die anderen, auf sehr hohem Niveau präsentiert haben. Also herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch zur Silbermedaille. Wir holen erst noch die anderen SilbermedaillengewinnerInnen auf das Panel und diskutieren. Okay. Die zweite Silbermedaille fällt unter die Gruppe Stichwort Innenkante plus Wurzel Pi halbe. Wir hatten ja die Erklärung vorhin schon gehört. Schon sehr interessant, wie man so Flaschen öffnet und dann auf Wurzel Pi halbe kommt. Aber gut, das sind die Herren Tarek Becic und Florian Mosner. Herzlichen Glückwunsch an Sie beide. Vielen Dank für die Teilnahme und auch für Sie gilt. Ich hoffe, Sie im nächsten Jahr wiederzusehen. Damit haben wir die beiden Silbermedaillen vergeben. Ja, vielen Dank. Wir sehen schon ein Team plus 2 Webcams. Das heißt, wir haben alle Silbermedaillengewinner auf der Bühne. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ein sehr, sehr spannendes Finale. Ich glaube, wir hatten es in den letzten Jahren, müsste ich jetzt überlegen, aber so spannend war es, glaube ich, lange nicht mehr. Also mir war am Ende nicht klar, wer jetzt eigentlich gewonnen hat. Deswegen gibt es auch für euch das Trostpflaster. Wir nehmen auch euch mit zum CERN. Das Finale beim GYPT war
immer eher als Show gedacht. Ihr habt mit euren Leistungen während der Vorrunde gezeigt, dass ihr es könnt. Der Druck am Sonntag sollte für euch raus sein. Es soll euch Spaß machen. Deswegen erhalten die Gold- und Silbermedaillengewinner plus minus dieselben Preise. Und entsprechend seid auch ihr zum CERN eingeladen und erhaltet auch ihr ein wissenschaftliches Buch. An die Gruppe Fahrrad. Ihr seid als erstes Berliner Team jemals im Finale gewesen. Wie hat sich's angefühlt? Also es war ja lustig, also wir sind es ja alle nicht gewöhnt, offensichtlich, aber es war auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Wollt ihr vielleicht auch noch mal was sagen? Ja, also, war schon wirklich eine besondere Erfahrung. Ja. Und wir freuen uns natürlich besonders auf die Exkursion ins CERN. Ja. Das hören wir gerne. Sehr gut. Und an das Team aus Bayreuth, ihr seid ein bisschen erfahrener, insbesondere Tarek, du warst letztes Jahr im GYPT-Team. Bist du zuversichtlich für die kommende Einzelwertung, dass du auch da noch mit drin bist? Mal schauen, also es war Opposition technisch ein wenig mager. Dieses Jahr habe ich mich zweimal verlaufen. Lass ich mich überraschen, wie es ausgeht. Dann sehr gut. Dann bleibt es spannend. Florian, wie war es für dich, das ganze Erlebnis GYPT-Bundeswettbewerb über den Regionalwettbewerb hinweg, so dass du vielleicht nochmal mitmachen willst oder eher nicht mehr? Ja, ich hätte schon noch mal Lust drauf. Das klingt doch gut. Sehr euphorisch. Dann haben wir euch zumindest nicht aktiv mit der Physik verärgert. Wir freuen uns über eure Beiträge. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich bin sehr überrascht, dass wir jetzt irgendwie im zweiten Corona-Jahr nochmal derart gute Vorträge haben. Ich bin wirklich, wirklich beeindruckt, wie ihr euch offensichtlich nochmal motivieren könnt, trotz geschlossener Schulen, trotz widriger Bedingungen. Ich habe es auch dieses Jahr ein bisschen bei Jugendforscht gesehen. Das ist total schwierig. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass eure GYPT-Vorträge in diesem Jahr schlechter waren als die in den Jahren zuvor. Und ich weiß nicht, wie ihr es angestellt habt, aber offensichtlich habt ihr den ganzen GYPT-Lockdowns getrotzt, den ganzen Corona-Lockdowns getrotzt und sehr gute Reports entwickelt, die sich im Finale sehr gut präsentiert haben. Wir machen auch mit euch ein obligatorisches Siegerfoto. Foto im Sinne von Screenshot. Vielleicht noch ein Wort zu Herrn Tarek und Herrn Bauer. Also Physiker und Physikerinnen zeichnen sich durch eine extrem hohe Frustrationsschwelle aus. Und sie haben halt auch bewiesen, dass sie sich nicht unterkriegen lassen und weitermachen. Wobei, ich sage mal so, eine Silbermedaille, ich sage mal, ist ja eigentlich kein Frust, sondern ist ja eigentlich ein Erfolg. Also genießen Sie das und nehmen Sie weiter teil. Genauso hattet ihr es ja, glaube ich, gestern Abend auch schon angedeutet, als wir kurz bei dem Announcement of Finals gesprochen haben. Ich glaube, ihr nehmt das alle als Erfolg. Wie gesagt, zwischen Gold und Silber ist in den Preisen quasi kein Unterschied. Und das soll für euch ein Erlebnis sein, was ihr gerne mitnehmt. Und es soll vor allem in erster Linie Spaß machen und euch den Spaß an der Physik ein bisschen mitgeben und aufzeigen. Herzlichen Dank für eure Beiträge. Wir gehen fließend weiter zu den Einzelteilnehmern. Bis gleich vielleicht. Ja, also die Frage, ob der eine oder der andere, gerade angesprochene, dabei ist, erübrigt sich. Herr Ostermaier, wenn Sie die Liste zeigen. Also die Herren Bauer und Bejic sind dabei unter den 10. Herr Dorzweiler, Herr Kühlmer, Frau Macher, Frau Miftari, Herr Mosner, Herr Rachidi, Herr Schmidt und Herr Witwer, diese 10 bilden unser Team. Auch den Teilnehmern kann ich nur sagen, Gratulation, dass sie es in die Top 10 geschafft haben. Und vielen Dank, dass sie uns dann vertreten. Und ich fühle mich durch Sie auch vertreten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dann bei den künftigen Aufgaben, die da auf Sie zukommen. Und ja, kann nur hoffen, dass Sie weit vorne landen werden. Vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch an die 10 Top 10s.
Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Meine erste Frage geht an Hakim. Wir haben bei der Eröffnung gesehen, dass du einer derjenigen bist, die es jetzt öfter probiert haben beim Bundeswettbewerb. Jetzt hat es endlich geklappt. Bist du erleichtert? Ja, ich fühle mich sehr geehrt. Danke. Das ist kurz und knapp die richtige Antwort. Was war in diesem Jahr anders als in den Jahren zuvor? War dein Vortrag besser? Ja, ich habe mir einfach mehr Zeit investiert und habe mir gedacht, dieses Mal muss es klappen. Nächstes Mal gibt es nicht. Ich habe jetzt Abitur und dann muss es dieses Mal klappen. Sehr gut. Das klingt nach der richtigen Motivation. Jetzt geht es weiter zum GYPT-Workshop. Welche Chancen rechnest du dir aus? Ich werde mich anstrengen. Ich habe schon im Finale gesehen, dass die anderen schon ziemlich gut sind. Und schau mal. Dann von mir alles Gute für den Workshop. Ich drücke euch allen die Daumen. Max, dich haben wir heute auch noch nicht auf der Bühne gesehen. Wie überraschend kommt es für dich? Ja, es ist sehr überraschend. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Deswegen habe ich jetzt auch keine Webcam. Aber es freut mich natürlich sehr. Es freut mich natürlich sehr. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den Workshop und alle anderen Teilnehmer dann da auch zu treffen. Ja, wir freuen uns auch auf dich im Workshop und sind gespannt, wie du dich dort schlagen wirst. Beim Workshop werden die Karten für alle neu gemischt. Die Teamwertungen sind für den Workshop völlig irrelevant. Es kommt auf eure Einzelwertungen an, auf eure individuelle Performance. Wir sehen auch, viele Teams sind jetzt mit 1 oder 2 Mitgliedern dann letztendlich im Workshop, was auch ein bisschen dazu führt, dass leider im Workshop eben dann auch einzelne Teammitglieder, ich will nicht sagen gegeneinander, aber doch durchaus miteinander in den Wettstreit treten, um einen der begehrten 5 Plätze im Physik-Nationalteam, was dieses Jahr vielleicht mal wieder zum internationalen Wettbewerb in Präsenz fahren wird. Und wenn nicht, dann wird es vielleicht auch hier einen Online-Wettbewerb geben. Das ist aktuell noch nicht so ganz klar. Was aber klar ist, ist, dass wir auch mit euch noch einen Screenshot machen wollen. Dazu bitten wir euch alle kurz die Webcams anzumachen. Und dann wird Sebastian von uns allen einen Gewinner-Screenshot machen, den wir dann entsprechend auch auf die Pressemitteilung und auf die Homepage packen können. Genau. So, alle, die können, haben jetzt, glaube ich, die Kamera an. Ne? Dann alle lächeln und einmal Klick, Klick. Jawohl, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank euch allen. Das war der inhaltliche Teil der Preisverleihung. Wir sehen, es gibt viele Preise. Es gibt viele Preise in verschiedenen Kategorien und natürlich auch an diejenigen, die jetzt heute scheinbar leer ausgingen, gerne nochmal der Appell, probiert es gerne in einem der folgenden Jahre wieder. Ich finde, das Wochenende hat gezeigt, dass man durchaus, indem man es mehrmals probiert, dann letztendlich mal auf dem Treppchen landen kann. Das hat das GYPT eindrucksvoll bewiesen. Ihr seht das auch an unserem Final-Chair, Jonas, der ein sehr gutes Beispiel dazu ist, der selber mehrmals teilgenommen hat, mehrmals gewonnen hat und es auch immer wieder probiert hat in verschiedenen Konstellationen. Es lohnt sich beim GYPT mehrmals mitzumachen. Ich glaube, die Preise sind attraktiv und entsprechend nimmt man hier auch was mit, was über die Physik hinausgeht, vor allem dann, wenn es wieder in Richtung Präsenzwettbewerb geht. Ich glaube, jeder, der mal in Honnef war im Physikzentrum und die Stimmung dort wahrgenommen hat, wenn einfach 80 Schülerinnen und Schüler im Physikzentrum zusammen ein Wochenende lang Physik machen. Also es ist was ganz Außergewöhnliches und ich habe selber viele Freundschaften im GYPT geknüpft und mitgenommen. Und ich glaube, jeder, der mal dort war, kann das so bestätigen, dass das GYPT im eigenen Leben was ganz Besonderes sein kann. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt der Preisverleihung, und zwar wird Herr Stefan Jorda ein paar Worte an uns richten. So, ich hoffe, es klappt mit Ton und Bild. Klappt wunderbar. Wunderbar. Also, ich möchte mich zunächst mal anschließen an die Glückwünsche an die Medaillengewinner und die Workshop-Teilnehmer.
Ich habe gestern ja auch juriert und wie auch bei früheren Wettkämpfen bin ich wieder sehr beeindruckt von den Leistungen, die ihr, aber auch alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erbracht haben, gerade auch unter den erschwerten Bedingungen angesichts der Pandemie. Bei den vergangenen GYPTs habe ich die Gelegenheit genutzt, kurz auch die Stiftung ihrer Aktivitäten vorzustellen. Ich habe also erzählt, dass Wilhelm Heinrich Herreus Physiker und Unternehmer war, dass er und seine Frau Else kinderlos geblieben waren, daher eine Stiftung gegründet haben, die sehr vielfältige Aktivitäten fördert, darunter von Anfang an auch das GYPT und die deutsche Teilnahme am IYPT. Ich habe gestern mal kurz nachgeguckt, das sind inzwischen über 800.000 €, die wir dafür ausgegeben haben und ich glaube, das ist aber wunderbar gut investiertes Geld. Doch heute möchte ich nicht über diese beiden sprechen, sondern stattdessen soll von einem anderen Physiker die Rede sein, den wir alle kennen. Und zwar dieser hier. Falls ihn jemand nicht erkannt hat, das ist Florian Ostermaier, als Schüler am Schülerforschungszentrum Bad Saulgau. Das ist eine kleine Weile her. Da du, Flo, bei diesem GYPT ja deinen letzten offiziellen Auftritt hast. De facto bist du ja sozusagen schon GYPT-Rentner seit Ende letzten Jahres. Möchte ich einige Worte zu deinem Abschied sagen. Gestern hast du Lorbeeren an mich verteilt, jetzt musst du es ertragen, dass du die Lorbeeren potenziert zurückbekommst. Ich habe mich also bei Personen erkundigt, die dich viel länger kennen, als ich es tue. Ich habe dabei gelernt, welche beeindruckenden Erfolge du als Schüler bei Wettbewerben erzielt hast, womit du zweifellos ein Vorbild für all diejenigen bist, die heute an Wettbewerben teilnehmen. 2004/05, also vor bald 20 Jahren, hast du dein erstes IYPT-Problem bearbeitet. Danach hatte ich aber offenbar zunächst Jugendforsch gepackt, wo du 2004 den ersten Platz sowohl im Bundeswettbewerb als auch beim europäischen Wettbewerb European Contest for Young Scientists gewonnen hast, hier gemeinsam mit deiner Partnerin. Das ist ein Bild von damals und so sehen Gewinner aus. Das ist das Gewinnerfoto damals von dem Jugendforsch-Wettbewerb. Der damalige Leiter des SFZ, der Rudi Lehn, von dem noch die Rede sein wird, hat vor Jahren in einem Gutachten dazu geschrieben, dass bei diesem Problem des rhythmischen Regentropfens deine außergewöhnlichen Fähigkeiten und deine unnachahmliche Methodik in der Herangehensweise an schwierige Probleme deutlich wurden. Du hast danach nochmal mitgemacht bei Jugendforscht, aber da, ich vermute mal, da war die Luft raus, nachdem du alles gewonnen hattest, was zu gewinnen war. Und hast dann dich gleichzeitig auch auf das IYPT in Kroatien vorbereitet, das du mit dem deutschen Team gewonnen hast. Das letzte Mal übrigens, dass Deutschland den Wettbewerb gewonnen hat. Hier ist das Team zu sehen, gemeinsam mit Rudi Lehn. Ich habe gesehen, Rudi ist auch im Zuschauerraum. Sei herzlich gegrüßt, Rudi, von dieser Seite, von dieser Stelle aus. Hier ist noch das offizielle Teamfoto danach zu sehen. Nach dem Abi, Florian, hast du einen Zivildienst am SFZ Bad Saulgau gemacht und seit 2011 das deutsche IYPT-Team betreut. Das Foto zeigt hier das Team 2012, da hat ja der Wettbewerb in Bad Saulgau in Deutschland stattgefunden, mit dir als Betreuer und ganz links sehen wir den Felix Engelmann als Teammitglied. 2018 hatte ich die Gelegenheit, als Gast beim IYPT in Beijing dabei zu sein, habe dort hautnah live erleben können, mit wie viel Herzblut du diese Aufgabe erfüllt hast. Klasse fand ich, wie du einerseits das Team motiviert hast, beste Leistung zu bringen, andererseits aber auch Verständnis hattest, wenn die Nerven versagt haben oder es im anderen Grund nicht so gut gelaufen ist. Es sind halt Schüler, war deine Erklärung. Und ich finde es wichtig, das genauso wenig zu vergessen wie die Tatsache, dass der Wettbewerb auch Spaß machen soll und nicht nur aus Drill bestehen soll. Schließlich hier noch 2019, das letzte Mal, dass das IYPT als im Präsenzwettbewerb stattgefunden hat. Das war hier in Warschau mit Michael Steck neben dir auch als Betreuer. Rudi Lehn hatte schon länger von einem deutschen Auswahlwettbewerb geträumt, um das IYPT breiter aufzustellen. Nach dem IYPT in Bad Saulgau 2012 nahm diese Idee dann Fahrt auf. 2014 fand in Kassel das erste GYPT statt und natürlich warst du dabei und hast Aufbauarbeit geleistet. Hier sieht man eigentlich sehr schön, wie die Teilnehmerzahlen von Bundeswettbewerb und ab 2017 dann auch Regionalwettbewerb gestiegen sind, zumindest bis zur Pandemie sehr schön gestiegen sind. Und mit der Aufnahme in die Liste der empfohlenen Schülerwettbewerbe hat die Kultusministerkonferenz
Konferenz im vergangenen Jahr dem GYPT sozusagen auch den Ritterschlag erteilt. Diese Erfolge sind natürlich an Teamarbeit. Hier bist du zu sehen mit Felix und Jana Carstensen, hier beim letztjährig online durchgeführten Auswahlworkshop gemeinsam mit Michael Steck. Und ich bin sehr froh, dass beim Orga-Team die Kontinuität gewährleistet ist und danke auch allen jenseits der jetzt genannten, die diesen Wettbewerb auch nach deinem Ausscheiden weiter ermöglichen werden. Du, Flo, warst aber als Frontmann immer in besonderer Weise sichtbar, wie hier zum Beispiel bei einem der letzten GYPTs bei der Begrüßung der jüngsten Teilnehmer in Bad Honnef oder auch natürlich jetzt an diesem Wochenende hier als Moderator. Ich bin mir sicher, dass ich auch im Namen der DPG, des Orga-Teams, der Standortleiter, Betreuerinnen, Betreuer aller Teilnehmer und Freunde des GYPT spreche, und ich dir sehr herzlich danke für dein riesiges Engagement in den vergangenen Jahren, das immer auch erkennbar mit viel Freude und Humor einhergeht. Zugleich wünsche ich dir von Herzen alles Gute für deine private und berufliche Zukunft. Da kommen ja aufregende Zeiten auf dich zu. Und ich hoffe, dass wir uns bald in Präsenz wiedersehen, vielleicht beim nächsten GYPT in Bad Honnef. Dankeschön. Ja, Wahnsinn. Danke dir, Stefan. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich bin, Mensch, Ehre, wem Ehre gebührt. Bin ein bisschen verlegen jetzt. Das macht nichts. Das sind ja wahnsinnige Bilder. Ja, man sieht, wie mich das GYPT spürbar Nerven und Haare gekostet hat, die von vorne nach hinten immer kontinuierlich weniger wurden. Von meiner Zeit am SFZ bis zum GYPT-Bundeswettbewerb heute. Wie gesagt, ich habe es gesagt, das GYPT war immer Mittelpunkt meines Lebens, würde ich sagen, ganz klar. Es hat mir riesig Spaß gemacht, dass ich es die ganzen 10 Jahre mit begleiten durfte an vorderster Front. Ich freue mich, wenn ich weiterhin dabei sein darf, wenn auch nicht mehr vielleicht in allererster Verantwortung, aber ich freue mich immer, wenn ich eingeladen werde, wenn ich dazukommen darf. Hoffe, dass wir uns noch ein paar Mal über den heutigen Wettbewerb hinaus in Bad Honnef sehen und dort vielleicht nochmal zusammen ein paar schöne Tage und Jahre haben werden mit einem hoffentlich größer werdenden, wachsenden GYPT, was jetzt, wie du sagst, auch final durch die KMK anerkannt ist. Und ich glaube, das wird uns nochmal einen ordentlichen Schub verleihen für die nächsten Jahre. Dann also alles Gute. Springe ich zurück in meinen Screenshare. Und da bleibt mir ein nicht unwichtiger Punkt. Es gibt nämlich eine Nachfolgerin, die Frau Liane Brandt. Ich weiß nicht, ob sie der ein oder andere jetzt hier während des Wochenendes schon gesehen und wahrgenommen hat. Wir haben versucht, die Liane ein bisschen mitzunehmen, ihr ein bisschen zu zeigen, was die Inhalte des Bundeswettbewerbs sind, was das GYPT so außergewöhnlich macht. Sie wird meinen Platz im Orga-Team ab April übernehmen. Ich bin außerordentlich glücklich, dass wir jemanden so Qualifizierten gefunden haben. Das war mir fast schon klar. Die Aufgabe ist ja nicht unattraktiv. Ich bin dennoch glücklich, dass wir jemanden gefunden haben mit der Liane, die so gut in das bestehende Team passt und wir so auch beim GYPT ein bisschen Kontinuität für die nächsten Monate und Jahre herstellen können. Ich wünsche dir einen guten Start. Ich wünsche dir eine gute Zusammenarbeit mit der GYPT-Familie. Die sind alle total nett, soweit ich sie kennengelernt habe. Ihr werdet viel Spaß miteinander haben, da bin ich mir sicher. Und wer die Liane jetzt schon im Vorfeld kontaktieren will, die E-Mail-Adresse funktioniert schon, die hat Michael schon eingerichtet. Und ab April ist sie dann offiziell Teil des GYPT-Teams und wird euch alle beim Betreuertreffen im Herbst dann spätestens persönlich kennenlernen. Mir bleibt der Ausblick auf nächstes Jahr. Es wird auch nächstes Jahr einen GYPT-Bundeswettbewerb geben, 2023. Dann, da bin ich mir sicher, in Präsenz in Bad Honnef. Wenn ich darf, gucke ich gerne vorbei. Und ansonsten freuen wir uns über viele TeilnehmerInnen in größer werdenden GYPT-Regionalwettbewerben. Wir haben es eben auf den Folien von Stefan Jorda auch schon gesehen. Die Teilnehmerzahl beim GYPT wächst beständig. Wir glauben auch, dass die Regionalwettbewerbe im nächsten Jahr wieder größer sein werden und hoffen dann auf ein knallendes Finale in Bad Honnef mit hoffentlich vielen motivierten Teilnehmerinnen und
Teilnehmern. Und als kleinen Vorgeschmack auf das kommende GYPT-Finale in Bad Honnef gibt es im Folgenden das Video des letzten Präsenzwettbewerbs, was wir zum Glück noch machen konnten. Und im Anschluss an das Video treffen sich die 10 besten Einzelteilnehmerinnen und Einzelteilnehmer bitte noch im GYPT-Office zu einer kurzen Besprechung hinsichtlich des GYPT-Workshops. Allen anderen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Euch einen tollen Restsonntag und viel Spaß mit dem GYPT weiterhin, viel Spaß mit den neuen Aufgaben in der kommenden Runde und ich hoffe, möglichst viele von euch bei einem der kommenden Bundeswettbewerbe wiederzusehen. Welches Team wird Deutscher Physikmeister? Zur Nationalauswahl des German Young Physicist Tournaments strömen einmal im Jahr junge Nachwuchswissenschaftler aus ganz Deutschland ins Physikzentrum der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Bad Honnef. In diesem Jahr kamen 77 Teenager zwischen 14 und 18 Jahren, um ihr Physikwissen unter Beweis zu stellen. Anders als zum Beispiel Jugend forscht, ist der GYPT ein Teamwettbewerb, bei dem die jungen Forscher zuerst ihre Ergebnisse präsentieren und sich dann den kritischen Fragen eines gegnerischen Teams stellen. Das ist schon irgendwie ein hohes Niveau. Es ist halt viel Arbeit. Meine ersten Experimente habe ich in den Herbstferien, also Ende Oktober gemacht. Aber es lohnt sich einfach dadurch, dass man zusammenarbeitet, dass immer lustige Leute sind, man trifft die ganzen Leute wieder und es macht Spaß. Und ich hoffe, dass ich dann auch nach IYPT gehen kann. Der IYPT ist der internationale Wettbewerb, für den die Teilnehmer sich hier qualifizieren. In Bad Honnef wird nach den 10 Besten gesucht. Insgesamt 39 Juroren begutachten die Vorträge der Teilnehmenden und in Vorbereitung auf den internationalen Wettbewerb ist die Turniersprache Englisch. We have now the problem 8, the salt membrane filter. I'm from the team Physical Education and I'm going to educate you on fluid mechanics now. Today I'm going to present you problem number 2, inconspicuous fall. This is the problem. The task reads as follows. A heavy particle may fall through a horizontal silk film without rupturing it. However, a light particle may not penetrate the film and may remain on its surface. Aus insgesamt 17 Problemstellungen können die Nachwuchsphysiker ein Thema auswählen, das sie interessiert. Allerdings darf das Thema pro Team nur einmal bearbeitet werden. Die Matches finden in 7 Sälen gleichzeitig statt. Und ob nun die Eigenschaften eines Seifenmembranfilters erforscht werden oder die Parameter, die sich auf die Flugbahn und Wurfdistanz einer Spielkarte auswirken, alles sind komplexe physikalische Aufgaben. Über mehrere Monate haben sie sich damit sowohl experimentell als auch theoretisch befasst. Für die Präsentation der Ergebnisse haben sie 12 Minuten Zeit. As I already mentioned, the smaller beads can't pass the membrane, while the bigger one can. The task was place a meteor wire loop around 2 pulleys with their axes located at some distance from each other. But I had a problem because I didn't have a constant water level because of the evaporation of the water. So here my final setup for the power depending on the temperature measurement. Bis ins Detail haben sie ihre Versuchsaufbauten optimiert, um die einzelnen Parameter zu beleuchten. Und die 12-minütige Vortragszeit füllen die meisten locker. Thank you very much for your attention. Dann ist das gegnerische Team gefragt. 2 Minuten lang brüten sie über Fragen, um den Präsenter in die Mangel zu nehmen, aber auch um zu zeigen, dass sie sich in ein anderes Thema hineindenken können. Thank you for the presentation. I really liked it, but although it was really good, I had some questions. As you're speaking of your bottle, did you change anything about that? Did you only drop like 1 bead? Auf einen höflichen Umgangston wird Wert gelegt, egal wie kritisch die Fragen. Die Diskussion gibt die Möglichkeit, Ergebnisse kritisch zu hinterfragen, aber auch das eigene Physikwissen unter Beweis zu stellen und gegebenenfalls sogar Verbesserungsvorschläge und andere Lösungsansätze einzubringen. Ganz wie für den Vortrag haben Sie auch für die Diskussion 12 Minuten Zeit. Okay, it's time for 3 questions. Jonas wants to start. A question to the reporter. What do you think would change if I change the diameter of the wire? I think that if I had a greater diameter, we would have greater forces, so also more power. Do you think that the viscosity of the fluid has an influence
You agree with that? Yes, I do agree. If the temperature of the water manages to kind of heat all of the wire. What kind of equations did you solve in the simulation? 4 Minuten lang prüfen die Juroren das Hintergrundwissen und tiefere Verständnis von Vortragenden und Gegnern. Dann können beide Kandidaten kurz durchatmen, während die Juroren Vortrag und Diskussion bewerten, bevor sie auf beides Feedback geben. To the report, I really liked your setup. It was very sophisticated, so you can change many parameters and looks really good. And also your results were manually had and did many measurements, so I really liked it. To the opponent, I liked it that you tried to give your own opinions and even give some suggestions on experiments that are feasible. For me, you should have stick a little more to the theory. You really shortly told us which forces were acting, where this force acts, and there's an angular momentum which comes in place. Thank you very much. I wish you good luck. Es war nett, es war gut. Also der Vortrag ist wirklich gut gelaufen, aber noch viel interessanter fand ich es, Gegner zu sein heute und einen anderen Vortrag zu verstehen, wenn man das Thema das erste Mal hört und dem anderen darauf Fragen zu stellen. Ich finde diese Diskussion im Nachhinein immer sehr interessant. Es gab sehr, sehr exzellente, die eigentlich fast schon fertige Präsentationen hatten. Es gab welche, bei denen man gesehen hat, dass sie eigentlich sehr gut sind, aber dass ihnen noch die Handwerkszeugs fehlt. Und es gab auch diejenigen, die gut sind, aber wo es halt noch einiges mehr zu verbessern gibt. Die besten 3 Teams begegnen sich noch einmal im Finale. Platz 3 belegt das Team Merkers Elite erste Reihe aus Bayreuth. Auf Platz 2 schafft es Clashy Passion aus Ulm. Und den ersten Platz belegt das Team Blue Shift aus Bayreuth mit einem gewaltigen Vorsprung von annähernd 20% vor den Zweitplatzierten. Neben der Teamwertung gibt es beim GYPT auch eine Einzelwertung. Die besten 10 werden zu einem Workshop in Ulm eingeladen, wo dann noch einmal ausgesiebt wird. Denn nur die besten 5 fahren zum IYPT. Was passiert denn jetzt hier? Ja, jetzt ist die große Jury-Sitzung. Das heißt? Wir finden jetzt raus, wer die 10 Besten für Ulm sind. So, nachdem jetzt die Finalteams feststehen für das morgige Finale, wird heute Abend in der separaten Jury-Sitzung die andere Preisverleihung vorbereitet. Und zwar wählen wir als Teil des GYPT-Bundeswettbewerbs eben auch die 10 besten Einzelteilnehmer aus, nicht nur die 3 besten Teams. Und die werden dann in einen weiteren Workshop eingeladen an die Universität Ulm, wo wir aus den 10 nochmal 5 auswählen für das internationale Tournament dieses Jahr in Rumänien. Und das ist eine geschlossene Sitzung, hier darf man nicht mal von außen reinschauen. Streng geheim, da darf nichts nach außen dringen. Während die Juroren noch einmal ran müssen, fällt bei den jungen Physikerinnen und Physikern so langsam die Spannung ab und die Freude an der Begegnung und dem Zusammensein tritt in den Vordergrund. Am nächsten Morgen im Finale gibt es noch einmal 3 Matches vor allen anderen Teilnehmern. Hier kann man sich wirklich etwas abschauen, denn die Finalisten haben es schließlich nicht ohne Grund so weit geschafft. Die Vorträge sind auf enorm hohem Standard und beleuchten komplizierte physikalische Phänomene wie magnetische Levitation, also Schweben, oder wie ein Fata Morgana-ähnlicher Effekt in Wasserlösungen entstehen kann. You can see that on the bottom the light ray gets curved downwards, on the top it gets curved upwards. Auch die Diskussionen werden auf extrem hohem Niveau ausgetragen. I think it is better for such a comparison to use a certain angle, and because we had here this angle 0 or plus minus a bit 0, then I think you shine just I agree, that's true. And that's why I think first this point goes downwards, and after a certain time, I agree to you, it goes upwards again. Doch wie wird sich das Finale auf die Platzierung auswirken? And now the votes for the opponent. Please show your votes.
9779886 and a 5. Der GYPT-Bundeswettbewerb 2020 kommt also allmählich zu seinem Ende. In diesem Jahr gibt es beim GYPT schlussendlich keinen dritten Platz. Platz 2 teilen sich die Teams Splashy Passion und Merkers Elite erste Reihe. Die Gold-Medaille geht an das Team Deutsche. Am ersten Platz ändert sich also nichts. Das Team aus Bayreuth ist der Überflieger des GYPT 2020 und gewinnt mit weitem Vorsprung. Und hier nun die 10 Bestplatzierten des German Young Physicist Tournament 2020 in Bad Honnef, von denen wieder die besten 5 zum internationalen Finale fahren. Es hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Ich mag hier die Atmosphäre, die Leute. So, ja. Ich wusste, dass mein Vortrag ganz gut ist, beziehungsweise ich war zufrieden mit meinem Projekt. Und wenn man zufrieden mit seinem Projekt ist und so daran geht, dann kann man sich relativ sicher sein und selbstbewusst sein, dass es gut wird. Das erste Mal, dass ich teilnehme, habe es überhaupt nicht erwartet. Und ich bin sehr, sehr froh. Also die Teams waren wahnsinnig stark dieses Jahr. Wir hatten ein sehr breites Teilnehmerfeld, wo sicherlich sehr viele, auch sehr junge Teilnehmer nächstes Jahr nochmal teilnehmen werden und wahrscheinlich dann noch besser zu uns kommen. Und für diejenigen, die weitergekommen sind, ist es natürlich, gilt es jetzt 5 aus 10 zu machen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da eine sehr starke Nationalmannschaft rauskriegen. Und mit so viel starken Kandidaten dieses Jahr, wer weiß, vielleicht gewinnt die Nationalmannschaft sogar zum ersten Mal beim International Young Physicist Tournament in Rumänien.